Speaker, Dr. Sri Sanjay Kumar Dash, Special Secretary, DST-BT. So please come. Thank you, sir. Now, I invite Dr. Aninder Ghosh to take over the session. Good afternoon. Welcome one and all for this session. In this session, we have speaker Sri Sanjay Kumar Das. He will be delivering lecture on why privacy enhancing technologies matter now. Basically, Sri Sanjay Kumar Das does not require any introduction. He is well-known, respected personality among all the persons associated with the Higher Education Department, Government of West Bengal, from a very long time. Few days back, he conducted one session on artificial intelligence to the all head of the institute and the officials from the Directorate of Technical Education. It was indeed a wonderful learning session. And the part 2 of the session, so that will be conducted on day after tomorrow. We are eagerly waiting for that session as well. Now the organizing committee has asked me to read out his biodata. So I will now read out the biodata of Sri Sanjay Kumar Das. With over 28 years in public administration, he had worked at intersection of governance, technology-led public service delivery, and cyber security. He currently serves as Special Secretary, DST-BT, and State Information Security Officer, Government of West Bengal, where he is helping to shape the state's forays into science and technologies and biotechnology promotion, intellectual property rights identification and registration, besides guiding the state's digital transformation and cyber resilience agenda. Over the years, he had led initiatives such as Cyber Security Center of Excellence, State Cyber Security Incident Response Team, Karmabhumi, the Privacy Preserving Self-Scan mobile app, and the rollout of online counseling for WBJEE, which has since been replicated widely. His work spans policy design, capacity building, incident response planning, cyber forensics, enablement, and embedding cyber security education into mainstream technical curricula. Before joining the civil services, he served as an intelligence officer in the Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. He has since held diverse field and headquarters roles, including BDO, SDO, and ADM positions, as well as leadership roles at the Asiatic Society and West Bengal State Archives. Focusing on governance, modernization, and
digitization. He is a certified cyber security professional and national cyber security scholar with a master's in constitutional law, an MBA, a degree in physics, and advanced certifications in cyber law, forensics, IPR, and training and development. His contribution have been recognized with multiple national awards, including the DSCI Security Leader of the Year 2024, the CSI SIG E-Governance Awards, the VAR India CIO of the Year 2020 to 2025, and an RSI GST Fellowship. Beyond administration, he had published poems and co-founder of Uddam, an NGO dedicated to education, upskilling, and poverty alleviation. With this short introduction, I invite Sri Sanjay Kumar Das for his presentation on why privacy enhancing technologies matter now. Thank you very much. If that is small or short, then I hope that you should be very, more or less, you should be very annoyed with the way it is going to happen for you all, because I'm going to talk to you intently on specifically privacy, then privacy enhancing technology, because I think those who are still here after lunch, they have not just fly away, or so for that matter, most of the attendees before me, either they are known to me or I know all of them or most of them. So I think those who are still here have a little bit of respect to the position that I hold, but if you think that it is not going to help you any way, you can just leave. I am so accustomed to open house. Why I am saying so? Because in most of the cases, whenever I travel, whoever is with me, I sleep, and Rudrash has been has witnessed over the years. I actually had the opportunity of working with him prior to his posting here, and even while he was here. So whenever I get some chance, I recharge myself and I take a nap. But whenever there is a small chance of a word coming into my ears about cyber security, my eyes, ears, and all my organs, they flare up, because that is where I feel myself very comfortable with. Just before the lunch, Professor Dash was also talking to all of us on excellent topic, how we are advancing ourselves into the forays of education and specifically pedagogy, and how we are actually accepting our role in a changing society, which is versatile. And there I could not understand that he is not from that field. While we were having lunch, I came to know that this is not his field at all. So he is a teacher and a practitioner of electronic science, but I thought that he was much better, he would have been much better in actually teaching us acoustics too. So you understand that even from his background of electronics, if he can have a foray and interest developed specifically in pedagogy, so my background from physics and others, I could also actually try my hands in cyber security. And for that matter, to start with, in 2020, DCI, the Data Security Council of India, they said that India would require 25 lakh of cyber security professionals by the year 2025. But in 2025, in any manner at all, India was not even having, or not even today,
5 lakh trained professionals. So all of us here in this college, or all colleges taken together, if everybody starts, actually studying cyber security, take it up as a profession, I don't find any dearth of opening for all of them. So there is no competition at all. If anyone desires to actually take up this as a subject, there is no dearth of opportunities. And it has actually transcended a borderline when in 2023 the Digital Personal Data Protection Act was rolled out on 11th of August. So prior to that, cyber security was more about information security, and post 2023 it is personal data privacy. So information security and personal data privacy, they are completely different. In information security, whether there is consent or not, you have to actually safekeep a data that you think is important. As soon as it is added to privacy, so whether you think or not, it is not a matter. If it is a personal data preserved or kept or collected over a digital media, so we are bound to actually safekeep it. So before going to my presentation, though that is not the first slide, so before going into my presentation, let me tell you in a small detail what is digital personal data privacy. So when it is digital, that means it is not, it is NOT is in capital, not physical. So the paper on your table, sir, is not digital data till it rests with you on that physical as that physical form. But if it is a replica of some same document kept somewhere in the cloud and you have taken a copy of it, so even in physical form it is known as digital data. Is it okay? I don't think it is. Is it okay? Yes. So if there is a data which is somewhere kept in a digital media, so whether it has been replicated or manifested in a physical form, it is a digital data. So that is the ambit of digital data. Under that pretext, all data per se are digital data, because as I am seeing a CCTV taking picture of that, and as this is taking a picture of that, so every data that is being written or discussed or spoken, they are digital data. If you remember a book written by Frederick Forsyth named Afghan, in the very first chapter there is a statement. It is called, every uttered word is heard, archived and analyzed. So whether I have kept my phone in this aeroplane mode, it is not important. দাদা আপনি এখানে এসে বসুন, তো বেটার হবে, তাহলে আপনাকে আমি দেখতে পাবো। whether whether it is being uttered or it is being copied by my phone, or whether they have taken permission, it is not important. Some of you might have kept your mobile phone connected to internet, so whether you like it or not, your microphone is on, and when you say hey Siri, it is up, awake and ready to work for you. When it is say hey Google, it starts responding to you. So whether we like it or not, whatever we are uttering right now, many people across the globe are actually hearing. And that Afghan story actually starts with somebody talked to, with taking a reference to some activity which had been flagged before. So say, if I say
President of Iran, President of Iran, President of Iran 5-10 times. So someone in NSA, that is National Security Agency in US, definitely would make me amber. And if I continuously talk about President of Iran, after one day I will be, painted as red. So that is how we are marked. Very recently, there is a startup which has come up, and that startup is actually from Kolkata. It has created a solution that, just imagine, in Kolkata, so many, motorcycles or vehicles, they break this red light. But the CCTV cannot capture all of their, numbers. It is called Automatic Number Recognition Facility, ANPR. So in one frame, generally ANPR capacity ranges from 8 to 50. But just imagine, at the time of, from the point of view of this, this junction, that is Belegata building more, when the countdown comes to 8, 7, 6, 5, everybody starts raving. So by the time it's 0, at least 20 motorcycles, 15 scooters and all these things, at least 100 of the vehicles, they cross over before even 0 becomes amber and then green. Because between 0 and green there is a gap of 3 seconds. So during that 3 seconds, at least 120 vehicles, they definitely jumped lights. 2, 3, 4, 5 numbers could be collected. Though I don't know the capacity, least capacity is 8, the highest capacity is 50. So right now a solution has come whereby all these images could be marked with a color. So there will be a band of color that is being crossed by all these vehicles digitally. So when they cross that band of color, all of them will be painted with red. So whenever that vehicle is captured by subsequent CCTV, it will be captured as red. So if I had captured, say, 5 of the numbers, then remaining 95 will be captured at some point of time. So by the night, you will definitely get a sweet SMS that you jumped lights at Belegata building. So this is technological. So whether you like or not, all your data, howsoever in a manner you are preserving it, they are digital. Then comes the person. So digital personal data. So what is a personal data? The data which can identify oneself is known as personal. My name, Sanjay Kumar Das, is no value because it identifies me and all other Sanjay Kumar Das, including the best friend of Shorav. So it identifies all of them. But in no way I have ever made Shorav. So you cannot actually equate me with it. So it cannot identify a person. So how could you actually add an attribute to my name to personalize me? By adding my mobile number, so that you give a call and it comes to me. It is called identifiable attribute. So whenever we talk about data, it has 2 parts. One is contextual attribute, another is known as identifiable attribute. So the moment any data has an identifiable attribute, that data is known as personalized data or personal data. So when you add my mobile number to my name, it is a personal data. When you add what type of medicine do I take in the morning, it is sensitive, personally identifiable. So when you add my mobile number to my name, it is PII, personally identifiable. When you add the nature of medicine that I take in the morning to keep my pressure at bay, it
It is sensitive, personally identifiable. So, digital personal data means any data that is kept in digital form and can lead to identify a person. That person could be human being or any, anything that is called legal person. That is an organization is a person. This college is a person. The post of DT is a person. The uniqueness, because there are no two DTs. The post of principal Jalpaiguri Government Engineering College is a person, a legal person. So, digital personal data means any data that is kept in digital media and can lead to identify a legal person. Okay? Is there any confusion? No. Then as soon as it is a digitally personally identifiable data, you have to save it. That's it. So in any manner, if you do have in your possession a digitally kept personally identifiable information, you are bound to save it. There are two prerequisites to that. One is if it is commercially used or usable. That means if it is somebody who can pay you money to get my mobile number, so you are bound by the act of DPDP to keep my mobile number as well. If you are actually giving it for my benevolent, for my benefit, how that I made with an accident, you somehow came to know my mobile number and you share that number with the hospital or police, then you are not bound by this act. Is it okay? So that act does not affect you even if you are sharing personally identifiable information. But if you share that information with somebody who can misutilize or malutilize that information and starts bullying me or harassing me with malicious intent, then you are bound by that DPDP Act. So either commercially used or can cause any harm. So a digitally kept personally identifiable information has to be safely kept or preserved under this act if that has commercial value or it can cause harm. Okay? So very basic point is, in any way, if you have any digitally kept personalized data, you are bound to save it. That is. Now, why privacy is required to be associated with this data? Obviously, so that no one can cause any harm or no one can exploit commercially. That is the reason. If I, just like copyright, just like IPR, under IPR there is geographical indication, just like patent, the same thing. Those are identifiable. Copyright is identifiable to me if I have written something. There is a patent, I created something, invented something that is a personalized, that is connected to me. So, how to actually safekeep it? What is the very basic? There are many ways to do that, and those processes are known as privacy enhancing technology. So let me ask you, what is the meaning of technology? Please try. বড্ড মানে এক এসে এক তাহলে আমি বলতেই থাকবো, আমার পছন্দের জিনিস তো আমি বলেই যেতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। 4টার সময় একটা মিটিং আছে, ও মিটিং হোক বা না হোক, কিছু এসে
আপনারা খুশি ছিলেন যে আর মিনিটগুলির মধ্যে আমি ছিল। তা বলছি যে টেকনোলজিটা কি, যারা ইয়াং অ্যাটলিস্ট আপনারা বলুন হোয়াট ইজ টেকনোলজি, ভেরি বেসিক, মানে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা সাধারণ টেকনোলজি কাকে একটু সহজ চেষ্টা করুন টেকনোলজিটা ভেঙে দিয়ে কোন দুটো শব্দের এটা মানে মিল বল না আমি বলছি আপনাদেরকে ভাগ করে দিন এক প্রকারে বলছেন টেকনিক অ্যান্ড লজিক। থ্যাংক ইউ। মানে একটা লোকের যদি লজিক্যাল থিঙ্কিং থাকে তাহলে তার সামনে যে সকল টেকনিকগুলো পড়ে রয়েছে সেইগুলো থেকে চুজ করে সে কাজ করবে। আজকে আমরা ঠিক সেটাই শিখি প্রিভিয়াসলি এনহান্সিং টেকনোলজিতে আমরা জাস্ট সেটাই আজকে আগামী 20 মিনিট আলোচনা খুব সিম্পল, কোনো রকম কোনো কঠিন জিনিস একদম সহজ প্রিভিয়াসলি এনহান্সিং টেকনোলজি। তাতে আমি আবার চলে যাই আসল জায়গায়। তাহলে ডেটাটাকে কি বলেছি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল অ্যাট্রিবিউট আর একটা আইডেন্টিফায়াবল। তাহলে দেখেন সেভ কিপ করতে হয় খুব সহজেই। আমি যদি আইডেন্টিফায়াবল অ্যাট্রিবিউটটাকে সরিয়ে দিই তাহলে কনটেক্সচুয়াল অ্যাট্রিবিউট নিয়ে যে কেউ চলে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। মানে আমি একটি মানুষ যে আমি এটা সবসময় এই উদাহরণটা দিই, ভীষণ প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। আমি গত 10 বছর ধরে প্রেশার ওষুধ এবং আমি প্রেশার ওষুধ খেয়ে সবসময় প্রেশার নর্মাল। আর আগে ডাক্তার করতাম তখন প্রেশার ওষুধ লাগতো, যবে থেকে রাগ করা বন্ধ করে দিয়েছে তবে থেকে প্রেশার ওষুধ সকালে খাই। হাসছে তখন মানে রৌদ্রাসী আমার রাগের স্যাম্পেল যায়, তখন আমার কোনো ওষুধ লাগবে না, কিছুই ওষুধ তখন আমি দারুণ সুস্থ ছিল। যবে থেকে আমি ভদ্র হলাম, সভ্য হলাম, শিক্ষিতের মতো আচরণ করা শুরু করলাম, আমাকে সকালে প্রেশার ওষুধ খেতে হয় এবং 10 বছর ধরে একটা প্রেশার ওষুধ খেয়ে আমি খুব ভালো আছি। এখন ডাক্তার এই যে প্রেশার ওষুধটা আমি খেয়ে ভালো আছি, দেখুন আমার সঙ্গে কি একজন মানে যারা রিসার্চ করবে তার কি আমার পরিস্বাস্থ্য কেমন, আমার বয়স কেমন, আমি কোথাকার লোক, আমি কি ধরনের কাজ করব, কতটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাই, এগুলো দরকার। কিন্তু কেন সঞ্জয় কুমার দাসটা দরকার নেই? এই সঞ্জয় কুমার দাস মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি, ঠিকানা এটা বাদ দিয়ে যদি বাকি জিনিসগুলো একজন রিসার্চারকে দেওয়া যায় তাহলে সুবিধা হয় কি? হয়তো নাকি হয় না? হয়তো এটাকে বলা হয় অ্যানোনিমাইজেশন। কিন্তু কেন ওদের এটা দরকার? যেহেতু আমাকে বলবে তুমি যে ওষুধটা খাও প্রতিদিন তার দাম 18 টাকা, আমি তোমাকে একটা ওষুধ দিচ্ছি তার দাম 9 টাকা। সে আমাকে স্পিয়ার ফিশিং করে আমাকে একটা উপঢৌকন এনে দেবে, আমাকে একটা ট্র্যাপ, আমাকে এমন কিছু একটা দিন টু গুড টু বি ট্রু, কিন্তু আমি তার প্রেমে সেটাকে বলবে 18 টাকার ওষুধের জায়গায় 9 টাকার ওষুধ দিচ্ছি, একই কাজ করবে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সে 4 জন বড় বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেটও দিয়ে দেবে, তাই তো? এটাকে বলা হয় স্পিয়ার ফিশিং। আমি কন্টিনিউয়াসলি একটা জুতো দেখছি, নাইকির একটা জুতো 8,000 টাকা, আমার খুব ভালো ভালো স্কিচার্সের একটা জুতো 12,000 টাকা আমি দেখছি। হঠাৎ করে দেখলাম, আমি দেখছি সার্চ করছি, হঠাৎ করে দেখলাম ঠিক পুজোর আগে আমার কাছে চলে আসলো 1200 টাকায় 12,000 টাকার জুতো। আমি সেটা নিয়ে দিলাম। তখন সেটা আমায় যেখানে নিয়ে গেল সেটা অ্যামাজনেরই সুন্দর সাইট বা ফ্লিপকার্টের সাইট বা বিভিন্ন সাইট, এবং সেটা একদমই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। তাহলে এটাও এক ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা মার্কেটিং, এবং এটা স্পিয়ার ডাইরেক্টলি আমার জন্যই। আজকে স্যার একটা কথা বললেন, কেউ আপনারা প্রশ্ন করলেন যে 1:1 কিভাবে করা যায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে বললো সকালবেলায় আমি তো শুধু টেকনোলজি পড়েছি, কিচ্ছু আছে আমি ঘুম থেকে উঠেই টেকনোলজি পড়ি, ঘুমাতে যাওয়ার আগে আজ সকালবেলা পড়লাম যে কিভাবে আমরা এখন মানে এই নানা এআই টুলগুলো ব্যবহার করে কিভাবে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড আমি মানে কোর্স কারিকুলাম মডুলেট করতে। আমার ম্যাডাম আমার একটা ইন্টারেস্ট হচ্ছে, আমি কোর্স কারিকুলাম ডিজাইন করছি, কেউ সেটা শেখে বা না শেখে যায়, আমি করেছি। তা ওই যে উনি যখন বলছিলেন সকলের জন্য কিভাবে পড়ানো যায়, তা আমি দেখছিলাম একটা এআই টুল দেখলাম, টুলটা এরকম পড়া যায়
কিভাবে করা যায় যে ছাত্রদের বিগত 5 বছরের যে সাবজেক্টের যদি নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ও সেইভাবে প্রত্যেকটা ছাত্রের কগনিটিভ অ্যানালিসিস করে তার জন্য আলাদা আলাদা কোর্স কারিকুলাম মডিউল করে দেবে এবং সেটাকেই এলএমএসে তুলে দেবে এবং তার জন্য স্পিয়ার, এটাও স্পিয়ার মানে আংশিক, তার জন্য একটা আলাদা কিন্তু টেলারমেড কোর্স দেবে। তখন সে যেভাবে শিখছে, হ্যাঁ এখানে একটা প্রভিজো আছে যে তার অ্যাসেসমেন্ট প্রপার্টি হয়েছে, ইভ্যালুয়েশন হয়েছে না অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে, সেটা তখন স্যার ধরে নেবেন আমার কম করে ওটা কি, ওটা ইভ্যালুয়েশন না অ্যাসেসমেন্ট, না আমি ওটা মনে বুঝতে পারি যে ওটা কি হবে, কিন্তু সেই আনসারটা সে তুলবে তার উপর দেবে এবং সেখানেই যদি ভুল করে ফেলে তাহলে গোড়ায় গন্ডগোল, জিনিসটাই কেসে যাবে। তাকে যে শেখানো হবে সেটা টিচার শেখালে তবুও যদি কিছু তার বাঁচার সম্ভাবনা থাকে, এটা 100% শেখে। সুতরাং এই যে আমরা স্পিয়ার করছি, সঞ্জয় কুমার দাসই এই ওষুধটা খায়, খেয়ে ভালো আছে, এই তথ্যটা যদি আমি শেয়ার না করি, যখনই আমি একজন কোথাও ডাক্তারকে দেখাতে গেলাম, ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলাম, আমার প্রেসক্রিপশনটা কেউ ছবি তুলে দিল, যেই মাত্র ছবি তুলে নিল হাজার হাজার পৃথিবীর নানা জায়গায় সেই ছবিটা চলে গেল, তাহলে সবাই জেনে গেল যে আমার কি অসুস্থতা, বা হতে পারে, বা হিস্ট্রি কি ছিল, এই নাক ডাকে কিনা ইত্যাদি প্রভৃতি সব জেনে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিকালবেলা থেকে দেখা গেল তার ওই সিপ্যাপ মেশিনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসা শুরু হলো, যেহেতু ওর নাক ডাকে তাহলে সিপ্যাপ মেশিন ছিল, 55,000 টাকার মেশিন 5,000 টাকায় পাওয়া যাবে। আমিও ঝাঁপিয়ে লাভিয়ে সেটা কিনে নিলাম, কিনে যতটুকু আমার পিএফ থেকে টাকা তুলেছিলাম আমি একটা ইএমআই না হিসাব পেমেন্ট করবো সেটাও ছিনিয়ে চলে গেল। তাহলে আমার কাছে কোন তথ্যটা আমি দেব, কার কাছে দেব এবং যাকে দিচ্ছি সে কিভাবে রাখছে, এই দুটো জায়গার উপরই দাঁড়িয়ে আছে প্রিভিয়াসি থেকে বেঁচে যাবে, যে আমি কীভাবে প্রিভিয়াসি রক্ষা করব এবং সেক্ষেত্রে আমার টেকনোলজির কী ব্যবহার এবং কোন টেকনিক আমি লজিক্যালি তুলে নেব সেটা নিয়ে আমি চটপট কয়েকটা পয়েন্ট বলছি। দেখুন, এই মুহূর্তে যে জিপিটিপি অ্যাক্ট সেটা আমাদের কাছে বলছে যে আপনার 250 কোটি টাকা আপনার উপর পেনাল্টি আসতে পারে যদি আপনি এটা প্রমাণ না করতে পারেন যে আপনি যথেষ্ট সতর্কতা নিয়েছেন একটি প্রাইভেট ডেটা, ডিজিটালি আইডেন্টিফায়াবল পার্সোনাল ডেটাকে সেফটি করার জন্য। মানে যদি আমি একটা প্রতিষ্ঠান হই এক্স, আমার কাছে ছাত্র সংখ্যা রয়েছে 5,000, তাদের যে হাজার হাজার লাখ লাখ ডেটা আমার কাছে রয়েছে, আমি সেটাকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখছি এটা যদি আমি ডকুমেন্টেশন এবং প্রমাণ পিওসি প্রুফ অফ কনসেপ্ট না দেখাতে পারি, তার জন্য 250 কোটি টাকা আমার পেনাল্টি। নট দ্যাট আমি এখন অব্দি আদৌ কারো ডেটা ইউজ করছি। ডেটা ব্রিচের জন্য 200 কোটি টাকা, কিন্তু ডেটা ব্রিচের সঙ্গে সঙ্গে আরো 250 কোটি টাকা এই কারণে আসবে যেহেতু আমি সেফটি করার জন্য যথেষ্ট মানে আমি যদি যথেষ্ট বলতে ওই যে বেস্ট প্র্যাকটিস, স্যারকে তখন বলছিলাম যে বেস্ট প্র্যাকটিসটাকে ফলো করবো কিনা, বেস্ট প্র্যাকটিস অনুযায়ী বেঞ্চমার্ক যদি সলিউশন আমি রাখি তাহলে পরে আমি 250 কোটি টাকা আমার উপর চাপবে না, কিন্তু আমি কারো তথ্য যদি হারিয়ে ফেলি তার জন্য আমার 200 কোটি টাকা পেনাল্টি হবে। সেটা পরের কথা, আজকে জিপিটিপি অ্যাক্ট আলোচনার বস্তু নয়। বস্তু হচ্ছে যে আমাদের কাছে কিন্তু চোখের সামনে একটা পেনাল্টি ঝুলছে। তাহলে যাদের তথ্য আমরা নিচ্ছি কি হিসেবে নিই, আমরা ডেটা প্রিন্সিপাল হিসেবে, আমার ডেটা আপনার কাছে যাচ্ছে মানে আমি ডেটা প্রিন্সিপাল ওনার, আর যিনি নিচ্ছেন তিনি হচ্ছেন ফিডুশিয়ারি। তাহলে সরকারি প্রতিষ্ঠান বলুন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বলুন, যারাই কারোর ডেটা নিচ্ছে তাহলে সে ডেটা ফিডুশিয়ারি হিসেবে ডেটা প্রিন্সিপালের ডেটা নিচ্ছে এবং যদি সঠিকভাবে না রাখতে পারে তাহলে 250 কোটি টাকা ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি হতে পারে। কিন্তু একটা কাজের জন্য 250 কোটি বা 200 কোটি বা 150 কোটি বা 100 কোটি বা 50 কোটি, মানে একটা ভুলের জন্য মাল্টিপল এরকম পেনাল্টি হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এই পেনাল্টির পরিমাণ 400 কোটি, 500 কোটি, 600 কোটি হতে পারে। সুতরাং একটা পেনাল্টির হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট হচ্ছে 250, কিন্তু একটা ভুলের জন্য একটা পেনাল্টি হবে না, মাল্টিপল পেনাল্টি। আমি বোঝাতে পারলাম না? এই মুহূর্তে আপনারা খুব আনন্দে থাকতে পারেন কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এর থেকে বাইরে রাখা হয়েছে, কিন্তু ভয় নেই। 2027 সালের 14ই মে থেকে যখন এটা সবাই এর মধ্যে আসবে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই সুপ্রিম কোর্টে যাবে, কি বলে বাহ
সরকার সবচেয়ে বড় ডেটা বেনিফিশিয়ারি হয়ে তারা মনের আনন্দে ল্যাস দোলাবে আর আমরা পয়সা দেবো, তখন সুপ্রিম কোর্ট বলবে না না এটা কোনো হতে পারে না, কনস্টিটিউশনে সরকারের বাইরে বলে তো কিছু হয় না, ফলে তোমাদেরকেও আগামী 1 বছরের মধ্যে করতে হবে। ফলে যারা মনের আনন্দে মাথায় হাত দিচ্ছেন যে যাক আমাদের কোনো টার্গেট নেই, আমরা না আপনার জন্য বলি আমি সাধারণভাবে বলছি, আপনি হাত নামিয়ে দিলেন। আমি বলতে চাইছি যারা মনের মধ্যে রিল্যাক্স করছেন যে সরকারের কোনো চাপ নেই, আমি সেই প্রতিটা গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ডিটি অফিস, আমাদের নিজেদের অফিস, আমি উৎপলদা দুজনেই আমরা সবাই এটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। ফলে কমপ্লায়েন্সের জন্য আমাদের রেডি থাকতে হবে। 2027-এর 14ই মে অনওয়ার্ডস যে কোনো দিন সরকারকেও ইকুয়ালি কমপ্লায়েন্ট, এবং যেদিন হবে তখন কিন্তু জবে থেকে হতে হবে, তবে থেকে কিন্তু আমি শিখবো শুরু করলে হবে। তাই জন্য আজকে চট করে বুঝে নিন ডেটা প্রিভেসি করার জন্য আপনি কি সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে 2য় র্যাঙ্ক গ্লোবাল ডেটা ব্রিচে ছিল। এই প্রেজেন্টেশনটা আপনারা শেয়ার করে দিতে পারেন যারা এসেছেন তাদের সাথে। CISO এর স্ট্র্যাটেজিক এনালাইসিস মানে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের একটা চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার, আরও একজন চিফ ডেটা প্রোটেকশন অফিসার বা ডেটা প্রোটেকশন অফিসার রাখার দরকার আছে। সেটা একটা কলেজে হোক, একটা স্কুলে হোক, একটা অফিসে হোক, ইট ইজ আ মাস্ট। এই ডেটা প্রিভেসির জন্য যে আমার ডেটা প্রিভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি, সেই টেকনোলজিটা শিখতে হবে এই CISO, CIO এবং DPO এদের প্রত্যেককে। ট্রাস্ট ইজ দ্য নিউ কারেন্সি। আমরা খুব সহজেই কাউকে বিশ্বাস করি। ধরা যাক রেজিস্ট্রার হিসেবে রোদ্রাসী আমাকে বললো আপনাকে তথ্যটা দিচ্ছি, আপনি এটা একটুখানি প্রসেস করে দিন। তো প্রশ্ন আসছে যে যাকে দিচ্ছ তুমি, মানে আমাকে দিচ্ছ, আমার সঙ্গে তোমার স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আছে, এখন তুমি যেভাবে ওই ডেটা রক্ষা করতে তোমার উপর সুরক্ষা কবচ আছে, বাধ্য সেই বাধ্যতা তুমি যদি আমাকে দিয়ে দিতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে তোমার একটা কন্ট্রাকচুয়াল অবলিগেশন, এবং তবেই তোমার ওই রেসপন্সিবিলিটি নয় পাস অন করতে। অবভিয়াসলি আমি একটা অর্থ নিয়ে তোমাকে ওই কাজটা করে দিচ্ছি, একটা সার্ভিস দিচ্ছি অ্যাজ আ ভেন্ডার, তাহলে সেই ভেন্ডারের উপর যদি এটাকে চাপিয়ে দিতে হয় তাহলে সেটা শুধুমাত্র ট্রাস্ট দিয়ে হবে। সেই ট্রাস্টের সঙ্গে বাউন্ড বাই প্রপার প্রসেস, এটাও একটা ঠিক। তার সঙ্গে তো টেকনোলজিতে এটার সঙ্গে কিন্তু কোনো লজিক্যাল ইউজ অফ আ টেকনোলজি, এটার সঙ্গে কিন্তু বিজ্ঞান হয়তো আছে কিন্তু সেইভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং নেই। টেকনোলজি বলতেই আমরা কোনো সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি বুঝি, এটা তার নয়। ফলে ট্রাস্ট ইজ দ্য নিউ কয়েন। সুতরাং ট্রাস্টটাকে যদি আমি শেয়ার করতে চাই তাহলে তার জন্য একটা প্রপার কন্ট্রাকচুয়াল অবলিগেশন। এরপরে আমি বলেছি আনলক ডেটা উইদাউট এক্সপোজার, যেটা বললাম অ্যানোনিমাইজ কীভাবে করা যায়, আর প্রাইভেসি হ্যাজ আ কম্পিটিটিভ এজ। আমি যেটা আনতে চাই প্রিভেসি টেকনোলজি রেভলিউশন কীভাবে আসছে এটা বুঝতে পারে আপনারা খুব সহজে টেকনিকগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। অ্যাডভান্সিং ডেটা সিকিউরিটি মানে প্রিভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি ডেটা সিকিউরিটিকে খুব সহজে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কীভাবে নিয়ে যাবে? যদি আমি যে কোনো ডেটা যখনই রাখছি তার মধ্যে এটাকে আইডেন্টিফাই করি, ক্যাটাগরাইজ করি যে কোনটা PII, কোনটা SPII, যে কোনো ডেটা, তাহলে যেটা PII বা SPII নয় সেই তথ্যগুলোকে যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্য একই রকম তালাচাবি ব্যবহার করা দরকার। আমি বুঝতে পারলাম না। আমরা যেমন আমাদের দামি গয়না আলমারির ভেতরে লকারে রাখি, তথাকথিত ননীল কিছু গয়না এমনি প্রথম লকারে মানে আলমারির ভেতরে রাখি, আর যেগুলো এই সেদিন আমরা শান্তিনিকেতন থেকে কিনে এনেছি সেটা বাইরের টেবিলে রাখি। এইভাবে আপনারা কিন্তু ক্যাটাগরাইজ করে রাখতে পারেন, এবং এই টেকনিক ব্যবহার করে আপনারা খুব সহজেই আপনার এক্সিস্টিং সলিউশনগুলো ব্যবহার করে শুরু করুন। মানে আপনার কাছে একটা এনক্রিপশন কি আছে যেটা দিয়ে আপনি যে কোনো ডেটা এনক্রিপ্ট করতে পারেন। এবার সেই এনক্রিপশন কি এখন যাই ব্যবহার করবেন সবই স্যাস মডেলে আসে, তাই তো? যে কোনো সলিউশন তো এখন মেইনলি স্যাস মডেলেই তো আসে, সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস। তো যত ব্যবহার করবেন ততই পয়সা শুরু, হ্যাঁ কি না? কি উত্তর দিচ্ছেন না? মানে কজন আপনারা ডিভাইস নেটিভ সলিউশন এখন ব্যবহার করেন বলুন? আনলিমিটেড ডিভাইস নেটিভ সলিউশন কজন ব্যবহার করেন? কেউ ব্যবহার করে। ইভেন আপনার ডিভাইস নেটিভ সলিউশনেরও একটা লিমিট আছে। তার মানে সবটাই কিন্তু সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস। কোনো একটা জায়গায় গিয়ে যখনই আপনি স্কেল করতে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পয়সা দিতে হচ্ছে।
তাই যদি হয়, আপনি যদি স্যাস মডেলেই সব জিনিস ব্যবহার করেন, তাহলে তথ্যের সুরক্ষা আপনি এমনভাবে রাখবেন যে যেগুলো সুরক্ষিত রাখা বেশি প্রয়োজন, অর্থাৎ পিআইআই এবং এসপিআই। তাই জন্য অ্যাট র্যান্ডাম আমরা যখন কোনো একটা ফোল্ডারকে আমরা এনক্রিপ্ট করি, তখন সেই ফোল্ডারের মধ্যে অনেক ফাইল আছে, সেই ফাইলের মধ্যে কিছু কিছু জরুরি ফাইল, কিছু কিছু অত দরকারি ফাইল। তাহলে আমরা সেইভাবেও কিন্তু ফোল্ডারগুলোকে এনক্রিপশন করতে পারি, যে জরুরি, অতি জরুরি, বিশেষভাবে জরুরি ইত্যাদি। তার ফলে যেটা হবে, আমি মাল্টিপল লেয়ার অফ এনক্রিপশন তার উপর চাপাবো। মানে প্রথম ফোল্ডারের মধ্যে আমি আরও দুটো ফোল্ডার রেখেছি। প্রথম ফোল্ডারের মধ্যে সেইগুলো যেগুলোর কোনো অত জরুরি নয়, তারপরে মোটামুটি জরুরি আর খুব জরুরি। তাহলে প্রথম এনক্রিপশনের লেয়ারের মধ্যে দুটো ফোল্ডার এনক্রিপ্টেড এবং কিছু ফাইল এনক্রিপ্টেড। দ্বিতীয় ফোল্ডারের মধ্যে কিছু তথ্য এনক্রিপ্টেড, একটা ফোল্ডার এনক্রিপ্টেড। তৃতীয় লেয়ারটার মধ্যে একদম বেশি করে। তার মানে আমার এই ট্রিপল লেয়ার অফ এনক্রিপশনের পেছনে একটা সলিউশনের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে কাজটা করতে পারেন। যেভাবে বললাম, বাড়ি গিয়ে ভাবনা দেবে, আপনার নিজের কম্পিউটারে এই জিনিসটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন, দেখবেন অসম্ভব সুন্দর আপনি ফল পাচ্ছেন। যেমন তথাকথিতভাবে আপনারা অনেকেই চান না যে বাড়ির লোক আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ দেখুক, তাই জন্য আপনারা হোয়াটসঅ্যাপটাকে একটা লকে বলতে পারেন। ঠিক যেভাবে করেন ঠিক একই, এটাকে বলা হয় প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি। আর একটা টোটো এরকম ঘন্টার পর দিয়ে যেতে পারি। আমি জাস্ট আপনাকে ভাবানোর চেষ্টা করলাম যে যে কোনো সফটওয়্যার সার্ভিস যেটাই আপনি এনক্রিপশন টুল ব্যবহার করছেন, সেটা ক্যাটাগরাইজ করে মাল্টিপল লেয়ার্সের উপর লেয়ার আফটার লেয়ার আফটার লেয়ার করতে পারেন। একেই বলা হয় এনক্রিপশন অ্যাজ এ সার্ভিস। আগামী দিনে এই কথাটা প্রায় শুনবেন, এনক্রিপশন অ্যাজ এ সার্ভিস। যেমনভাবে আপনারা ধরুন 10 টাকার রিচার্জ আগে আমরা নিতাম, ঠিক তেমনিভাবে আপনারা 10 টাকার এনক্রিপশনও কদিনের মধ্যেই কিনবেন। সারা ভারতে এই জিনিসটা আসতে চলেছে 2027-এ ভয়ঙ্করভাবে, যখন আপনি গুগলকে পয়সা দিচ্ছেন না, ফ্রি গুগল ব্যবহার করছেন মেল, কিন্তু থার্ড পার্টির কাছ থেকে এনক্রিপশন নিয়ে এসে সেই গুগলের উপর চাপিয়ে দেবে, এবং গুগল তার কাছ থেকে পয়সার একটা অংশ চাপার জন্য ওই জিনিসটা করতে চায়, এখন যেটা করতে চায়। ফলে আপনি একটা নর্মাল মেলকেও বাইরের একটা থার্ড পার্টি ভ্যালিডেশন করতে পারবেন। সুতরাং ডেটার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনটে জিনিস মাথায় রাখবেন: আইডেন্টিফিকেশন, অথেন্টিকেশন, ভ্যালিডেশন। এটা যদি মাথায় না রাখতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন না প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি কিভাবে কাজ করে। যে কোনো ডেটা আপনি ডেটা বলে ক্যাটাগরাইজ করলে তবেই তাকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই করতে পারেন। মানে যদি ক্যাটাগরাইজ করেন, তবে যখন কল করবেন যে কোনগুলো এসপিআইআই সেটা আসবে, কোনগুলো পিআইআই সেটা আসবে, আর কোনগুলো নর্মাল ডেটা, অর্থাৎ কনটেক্সচুয়াল অ্যাট্রিবিউট করা। তাহলে এইগুলোকে যদি আপনি রাখতে চান, তাহলে যেমন তাতে হেডিংয়ে রাখবেন, একটা সিএসভিতে বা একটা এক্সেলে যখন রাখছেন, তাতে হেডার দিচ্ছেন তিনটে, তার তলায় ডেটাগুলো ভাগ করছে। তাহলে মাথায় রাখবেন যে এফএক্স যদি ফাংশন অফ কনটেক্সচুয়াল অ্যাট্রিবিউশন হয়, অ্যাট্রিবিউটস হয়, FY যদি ফাংশন অফ আইডেন্টিফায়ার অ্যাট্রিবিউটস হয়, আর যদি একটা ডেটা Z হয়, তাহলে ফাংশন অফ Z। তথাকথিতভাবে FX আর FY যোগ করলেই যাবে তার হয়। এই FX আর FY এর সঙ্গে একটা ডিক্রিপশন কি যোগ করলে তবে কি আমি FZ এর বুঝতে পারি। কিন্তু FZ থেকে যদি আমি FX আর FY কে আনতে চাই, তাহলে সেটা ভাগ করতেই হবে। অর্থাৎ যখন আমি যে কোনো একটি ডেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করছি, তার যোগফল কিন্তু সেই ডেটাটা নয়। যদি প্রপারলি কোনো ডেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায়, সে কিন্তু আর তার অরিজিনাল ডেটা ফলে ফিরে আসে। এটা মাথায় রাখবেন। enabling regulatory adherence, কন্টিনিউয়াসলি আমাদের রেগুলেশন চেঞ্জ হচ্ছে। মানে আপনি যখন একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন, বা আপনার কোনো একটা মানে স্টার্টআপ বাইরে কারোর সাথে কাজ করছে অন্য একটা দেশের সাথে, তাহলে তার রেগুলেটরি অ্যাডহারেন্স, আপনার রেগুলেটরি অ্যাডহারেন্স দুটো আছে। GDPR, জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রুলস, যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, তাতে বলা আছে যে আওয়ার রুল উইল ফলো আওয়ার ডেটা। আপনি আমার ডেটা নিয়ে কাজ করতেই পারেন, কিন্তু আমার রুলকে আপনাকে মানতে হবে। আর আমরা বলছি, আমাদের দেশের বাইরে যদি আমাদের কোনো ডেটা যায়, আমাদের দেশের বাইরে যদি আমাদের কোনো ডেটা যায়, তাহলে আমাদের রুল তাকে ফলো করবে না, তাকে আমাদের রুলে এসে মানতে হবে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। মানে আমাদের দেশের বাইরে ডেটাটা প্রসেসিং অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত নয়,
এটাকে বলা হচ্ছে ডেটা লোকালাইজেশন। সাধারণভাবে আমাদের আইনে বলছে যে আমাদের ডেটাটা আমাদের দেশের মধ্যেই থাকে। যদি আমাদের দেশের বাইরে কাউকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে আমাদের ডেটার যে ইকোসিস্টেম আছে সেই অ্যাম্বিয়েন্সের মধ্যেই সেই কাজটা, অর্থাৎ অ্যাজ ইফ সেই দেশে আমাদের একটা এমবাসি আছে আর সেই এমবাসিতে ডেটাটা গিয়ে পড়েছে এবং তারা আমাদের এমবাসিতে এসে ইয়েস না তাও নয়, মানে ব্যাপারটা তা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে কোথা থেকে অরিজিনেটেড হচ্ছে। মনে করা যাক আমি একটা ফরাসি কোম্পানির সঙ্গে আমার লোকেদের ডেটা নিয়ে কাজ করছি, মানে আপনি একটা ফরাসি প্রতিষ্ঠান, আমি একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, এই গভর্নমেন্ট লেদার কলেজের তথ্য নিয়ে আমি কাজ করছি, করে আমার দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে অ্যানালাইজ করা। এই অ্যানালাইজ করতে গিয়ে আমি একটা টুল ব্যবহার করবো, যে টুলটা আপনি দিচ্ছেন। আমার কথাটা পুরোটা শুনুন। যদি ওই টুলটা আপনি এখানকার ডেটা সেন্টারে রাখেন তাহলে কোনো অসুবিধা, যদি ওই টুলটা আপনার ডেটা সেন্টারে থাকে তাহলে পরে আপনার ওই ডেটা সেন্টারে যেখানে অ্যানালাইজ হচ্ছে সেই জায়গাটা, সেই এন্টায়ার ইকোসিস্টেমটা আমার কমপ্লায়েন্ট, নট আপনার সলিউশন। ইট ইজ নট আওয়ার। জিডিপিআর এর সঙ্গে আমাদের ভয়ঙ্কর পার্থক্য আছে। আর এটা নিয়ে জাস্ট 2 মিনিটে বলে আমি ব্যাপারটা বোঝাতে পারবো না। না না, আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না এখন প্রথম আমি ওই দিকে ঢুকছি না। আমি বলতে চাইছি এই ক্ষেত্রে প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজিটা হচ্ছে যে তার সহজ উপায় হচ্ছে তার স্যাস দেওয়া যে সলিউশনটা সেটা আমার ডেটা সেন্টারে আসে, মানে যেটাকে আমরা বলি কো লোকেশন। আমরা তাকে বলবো যে তুমি তোমার সলিউশনটা আমার এখানে ক্যাপটিভ এনভায়রনমেন্ট আমি তৈরি করে দিচ্ছি, তুমি এখানে কাজ করো। আজকাল বহুজন ইআরপি, বহু প্রতিষ্ঠান ইআরপি ক্লাউড থেকে ব্যবহার করে না, ইআরপির ইনস্ট্যান্সটা তার নিজের ক্লাউডে নিয়ে আসে। এটাই বলতে চাইছি। তার মানে কো লোকেশন হয়ে গেল এখানে, তাহলে আর কোনো অসুবিধা নেই, যেহেতু এর ডেটা সেন্টারটাই কমপ্লায়েন্ট টু ডিপিডিপি। তাই আপনার সলিউশন যখন আপনি ফরাসি কোম্পানি, আপনার সলিউশন যখন এখানে চলে আসবে কোনো অসুবিধা নেই। তাই জন্য দেখবেন এখন হু করে সমস্ত বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো তার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে লিখছে আমরা কো লোকেশন করব। ইভেন আপনাকে বলে রাখি যে আপনারা অনেকেই না জেনে আউটলুক ব্যবহার করেন, মাইক্রোসফটের আউটলুক তো ব্যবহার করেন। আউটলুক যে মানে যে ইন্টারমিডিয়ারি ব্যবহার করে তাকে বলে বারাকুডা। আগে বারাকুডা কখনোই ক্যাপটিভ দিত না, মানে আপনার ডিভাইস নেটিভ দিত না, মানে আপনার ডেটা সেন্টারে আসতো। এখন ব্যারাকুডাও ডিভাইস নেটিভ। যারা ফিউচার দেখতে পায়, ব্যারাকুডা আজ থেকে 3 বছর আগে থেকে শুরু করে তারা বুঝতে পেরেছিল এই প্রাইভেসিটা আসছে। ফলে মাইক্রোসফটের যে মানে মার্কেট ক্যাপচার যেন রিডিউস না করে, তাই জন্য ওরা 3 বছর আগে থেকে কিন্তু ওরা ডিভাইস রেডি হতো। এই যে অ্যাডহারেন্স, এইটা বুঝতে পরে আমি সহজেই কিন্তু মানে প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি, মানে এটা কিছুই করলাম না, আমি সেই সলিউশনটাকে আমার এখানে নিয়ে আসলাম, তাহলে কমপ্লায়েন্ট হয়ে গেল। এটাও প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি, এটাও একটা টেকনিক। লজিক্যালি থিঙ্ক করে আমি সলিউশনটাকে বাধ্য করলাম, 2 পয়সা বেশি দিলাম, কিন্তু ওখানে নিয়ে যাবো, এতগুলো কমপ্লায়েন্ট করবো, আমি এনভায়রনমেন্ট জানি না, কিভাবে আমি আপনার সাথে কোন স্মার্ট কন্ট্রাক্টে আপনাকে কন্ট্রোল করবো, ওয়ারেজ আপনি এখানে আমাকে সলিউশন দিলেন আমার এনভায়রনমেন্টে। প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজি এটা হলো মানে এনাবলিং রেগুলেটরি অ্যাডভান্স। পেট ট্যাক্সোনমিতে এই কথা খুব জরুরি। ডিফারেন্সিয়াল প্রাইভেসি মানে প্রাইভেসি অ্যাকচুয়ালি ডিসপোলারেটেড, মানে যেটাকে বলা হয় রিপোজিটরি দরকার। মানে যে কোনো একটা তথ্যকে, মানে যেমন ধরা যাক এর আগে স্যার বলে শুনেছেন, খুব সহজ একটা উদাহরণ, আমার যদি বাড়িতে একটা গুলি ভরা বন্দুক রাখি এবং সেটাকে যদি আমি লক অ্যান্ড কিও রাখি, এই চাবিটা যেখানেই রাখি আমি যখন ঘুমিয়ে পড়বো কেউ সেটা খুলে সেটা ব্যবহার করতে পারি। ওয়ারেজ আমি যদি ওই বন্দুকটাকে 10টা টুকরে ভাগ করে রাখি এবং আমি যদি বন্দুকটাকে জোড়া দিতে পারি, তাহলে হাজার চেষ্টা করেও কেউ সেটাকে চট করে, মানে আমি ঘুমে থাকার মধ্যে সব এক জায়গায় জড়ো করলো, করে তারপরে নিয়ে বন্দুক নিয়ে গুলি করে দিল, এর সম্ভাবনা অনেক। এটাকে বলে ডিসেন্ট্রালাইজ পজিশন অফ ডেটা। মানে আমি যদি ডেটাটাকে ভাগ করে রাখি, তাহলে যে স্টাইলে আমি ভাগ করবো ফিজিক্যালি ডিসপোলারেটেড,
তাহলে যদি কখনো ধরা যাক র্যানসামওয়্যার অ্যাটাক হয় এবং র্যানসামওয়্যার অ্যাটাকটা যখন ল্যাটারালি স্প্রেড করে এবং সবকটা ডেটা নিয়ে এক্সফিল্ট্রেশনে আগে প্রোফাইল করে নেয়, বুঝে নেয় যে ওই সিস্টেমটা কিভাবে চলছে, সেটাও করতে পারবে না যেহেতু ডিসপোলারেটেড ডেটা। এখানে কিন্তু আছে মানে যে প্রোফাইলও করুক না কেন সেই প্রোফাইলটা কিন্তু কমপ্লিট প্রোফাইল। তো এই ধরনের ডিফারেন্সিয়াল প্রাইভেসি, ডেটা মাস্কিং বা সিউডোঅ্যানোনাইজেশন, টোকেনাইজেশন, আগেই বললাম এনক্রিপশনের সার্ভিস, হোমোমরফিক এনক্রিপশন, এটা ভয়ঙ্করভাবে আসছে। এবং অ্যাডিটিভ হোমোমরফিক এনক্রিপশনের একটা উদাহরণ একটু আগে দিলাম, ফাংশন অফ জেড ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এক্স প্লাস ফাংশন অফ ওয়াই প্লাস ডিক্রিপশন। সুতরাং এই অ্যাডিটিভ হোমোমরফিক এনক্রিপশন এইগুলো সিকিউর কম্পিটিশনের মধ্যে আসে এবং এটা ভয়ঙ্করভাবে চলবে আমাদের জানা। জিরো নলেজ প্রুফ, যে আমি চায়নাতে এক একটা মানে গ্রাম এক একটা জিনিস তৈরি করে, যেমন ধরেন একজন সিস্টার তৈরি করে, একজন কমোডের ঢাকনা তৈরি করে, একজন কমোডের পেছনের পাইপটা তৈরি করে, একজন তলার সিটটা তৈরি করে, এরকম কেউ পুরো ঢাকনাটা করে না। আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা, যারা কোথাও বাইরে কাজ করেছে নিশ্চয়ই জানেন, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আগে সফটওয়্যার তৈরি হতো মডিউল, এক একটা ঠিক একটা মডিউল হতো, কেউ জানতোই না যে আলটিমেটলি কাজটা কি। এখন ঠিক এই ব্যাপারটাই কিন্তু এর ক্ষেত্রে এসছে, যেখানে জিরো নলেজ প্রুফ। আমি এরকমভাবে ডেটাকে রাখবো যে প্রসেস করছে, মানে তুমি আমাকে যে ডেটা প্রসেস করতে দিয়েছো, একটা পোর্শনকে প্রসেস করতে দিয়েছো, ওনাকে একটা পোর্শন দিয়েছো, ওনাকে একটা পোর্শন দিয়েছো, ফলে আলটিমেটলি অ্যানালিসিসের ফলে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ সেটা আমি জানি না, ফলে আমার কাছে যে নলেজ প্রুফটা নেই, এটা বলে জিরো নলেজ প্রুফ। এবং জিরো নলেজ প্রুফটা হচ্ছে জাস্ট জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচারের অন্য সাইড, দ্য আদার সাইড অফ দ্য সেম কয়েন, যেখানে আমরা কখনোই ট্রাস্ট করি না ভেরিফাই। জিরো নলেজ প্রুফটা হচ্ছে এই ডেটা রিপোজিশনের ক্ষেত্রে একটা বড় জায়গা। আর লাস্ট যেটা ডিস্ট্রিবিউটেড লার্নিং, যে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে শিখছি, কোনো একটা নলেজ অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছে সবাই মিলে, কিন্তু সেটা কালেকটিভলি শিখছি, সবাই শিখছি, পুরোটা শিখছি। এবং এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আমাদের মানে কোণারকের সান টেম্পল। তার যদি কেউ গল্পটা জানে তাহলে দেখবে কিভাবে আলাদা আলাদাভাবে বানিয়েছিল, তারা জানতো না যে ওটা অ্যাকচুয়ালি একটা টেম্পল হচ্ছে। যখন সবাই আলাদা আলাদা টুকরোগুলো বানাচ্ছিল না, সেটা কেউ জানতো না যে এটা মন্দির হতে চলেছে, যখন এনে এক জায়গায় জড়ো করলো তখন সেটা মন্দির। এটা একই সঙ্গে জিরো নলেজ প্রুফ বা যে বলতে হবে ডিস্ট্রিবিউটেড লার্নিং। অন ডিভাইস এআই আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি, অ্যানথ্রোপিক আমাদেরকে বলছে ডিভাইস রেডি করে দিচ্ছি, জেমিনাই বলছে আমি ডিভাইস রেডি করে দিচ্ছি, পারপ্লেক্সিটি যদিও সেটা একটা আমব্রেলা নট পার সে এআই টুল, সেটা আমব্রেলা টুল, এগ্রিগেটর টুল, সেটা বলছে আমি ডিভাইস রেডি করে দিচ্ছি। মানে সে এন্টায়ার তার রিসোর্সটাকে নিয়ে আসছে আপনার ডিভাইসের মধ্যে, ফলে আপনি এবং সে একসঙ্গে লার্ন করছে। এবং আপনি যদি না চান তাহলে সে বাইরের জগতের সঙ্গে লার্ন করছে না। মানে কমিউনিটি লার্নিং এর থেকে আমি ডিভাইস বেস সলিউশন প্রিভিয়াসলি প্রিজার্ভিং অ্যানালিটিক্স বিরাট ব্যাপার বলছি পরে, আর মানে পরে কোনো এক ডেটা অবফাস্কেশনে চারটে জিনিস মাথায় রাখবেন। ডেটা মিনিমাইজেশন, আমি এটা লাস্ট বলে শেষ করব। ডেটা মিনিমাইজেশন, ডিফারেন্সিয়াল প্রাইভেসি, ডেটা মাস্কিং, সিউডোনাইজেশন, টোকেনাইজেশন। ডেটা এটা আসছে হোমওয়ার্কিং এনক্রিপশন নিয়ে বললাম, সিকিউর মাল্টিপার্টি এনক্রিপশন বলেছি, জিরো নলেজ প্রুফ বললাম, ট্রাস্টেড এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট। এটা একটা বড় জিনিস। আমি যখনই কোনো একজনের সঙ্গে একটা মানে কোনো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট করব, তাহলে তাকে আমি একটা টোটাল এনভায়রনমেন্ট দেবো, যেটা গৌতম আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম, যে আমি যদি আপনার কোম্পানি ফরাসি, ফ্রান্সে আপনাকে অ্যানালিটিক্স করতে দিচ্ছি, তাহলে আমি একটা ট্রাস্টেড এক্সিকিউশনের এনভায়রনমেন্ট আমি মডেল করে দেবো, ওটা আপনাকে অ্যালাউ করতে। তার মানে আমার ইকোসিস্টেমটা আপনার কাছে, আপনি যদি সেটা না নেন আপনার সলিউশন নেব। কিন্তু এইটা ইমপ্লিমেন্ট করে রাখা এবং কন্টিনিউয়াসলি সুপারভাইজার করার আমার ভারতবর্ষ থেকে ফ্রান্সে সবসময় সম্ভব নয়, লোক পাঠিয়েও সম্ভব নয়, তার উপর বিচার করা যায় না। তাই জন্য সহজ সমাধান হচ্ছে ট্রাস্টেড এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট, যেটা আমি এখানে তৈরি করেছি, আপনার সলিউশন সেখানে রেডি। পেডস ইন অ্যাকশন, 3 প্রুফ পয়েন্টস। ডিফারেন্সিয়াল প্রাইভেসিটা দেখুন, একটু ডিটেল পড়বেন, গুগল করবেন, এআই করবেন। অ্যাপেল অ্যান্ড গুগল এখন এই জিনিসটা ব্যবহার করে। এস্তোনিয়া স্মার্ট সিটি ভয়ঙ্করভাবে ব্যবহার করে। সিকিউর মাল্টিপার্টি কম্পিটিশন ব্যবহার করে ইউরোপিয়ান ব্যাংকিং কনসোর্টিয়াম, সুইস সাইবার অ্যালায়েন্স,
ফেডারেটেড লার্নিং ব্যবহার করে, হসপিটাল নেটওয়ার্ক আর গুগলের জিবোর্ড। কতজন জিবোর্ড ব্যবহার করেন? সবাই করেন, কারণ মোবাইলে আপনারা যারাই গুগল ব্যবহার করেন তারা সবাই জিবোর্ড ব্যবহার করছেন, অথচ জানেন। ডিপিটিপি একটা বড় লম্বা একটা জার্নি, যে জার্নিটা এই পেটের জন্য খুব কার্যকরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটার ক্ষেত্রে আমি শুধু বলবো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, সেকশন 6 পারপাস অ্যান্ড ডেটা মিনিমাইজেশন, এটা বলে আমি শেষ করবো। তার আগে ছোট্ট করে বলি, ইন্ডিয়ান ই গভর্নেন্সে অলরেডি আমি জেনে বা না জেনে আমরা পেড ব্যবহার করছি। জিরো নলেজ প্রুফ আমরা ব্যবহার করি আধার, ডিজিটাল আইডেন্টিটিতে। আয়ুষ্মান ভারতে আমরা ফেডারেটেড লার্নিং ব্যবহার করি। স্মার্ট সিটি মিশনগুলোতে ডিফারেন্সিয়াল প্রাইভেসি ব্যবহার করি। ডিজিলকার এবং ডেটা শেয়ারিং করি, যে ডিজিলকার থেকে সেটা হোমোমরফিক এনক্রিপশন করি এবং সিকিউর মাল্টিপার্টি কম্পিটিশন করি। জিএসটিএন এর ক্ষেত্রে আমরা সিকিউর মাল্টিপার্টি কম্পিটিশন করি এবং পেনশন, সোশ্যাল বেনিফিট, যত ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার সব কটার ক্ষেত্রে ডেটা মাস্কিং, এবং ডেটা মাস্কিং করি বটে কিন্তু ডেটা অ্যানালাইজ করি না, সেটা একটা অন্য দিনের। অনেস্ট অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে আমাদের যে চ্যালেঞ্জ এন্ড অ্যাডাপশন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দ্বিতীয়টা, স্কিল গ্যাপ ইন ইন্ডিয়া, আমি যেটা দিয়ে শুরু করছি। ফলে আপনারা যারা আছেন তারা সবাই যদি আজ থেকে মনে করেন আপনারা প্রাইভেসির উপর একটা কোর্স করবেন, পড়াশোনা করবেন, শিখবেন, তাহলে আগামী দিনে আপনারা প্রত্যেকেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্ট হতো, ভালোই উপার্জন নিঃসন্দেহে। কম্পিউটেশনাল ওভারহেড হিউজ রিকোয়ারমেন্ট। আমাদের কাছে বেনিফিট হচ্ছে, আমাদের কাছে শিলিগুড়িতে আমাদের এআই ডেটা সেন্টার আছে, আপনারা যদি এর উপর কাজ করেন তার থেকে রিসোর্স পেতে পারেন। ভেন্ডার ইকোসিস্টেম ইম্যাচুরিটি, আপনাকে শুধু না এসব চলে না, বুঝলেন, এত ভাবার কিছু নেই, ও দেখবেন সব আমরা ম্যানেজ করে নেব। ভেন্ডার ইকোসিস্টেমের ইম্যাচুরিটি, ইন্টারঅপারেবিলিটি, কমপ্লেক্সিটি। আমি অন্যের সঙ্গে কম্ফর্টেবল নই, আমি কোনো ওভারওয়েলমিং একটা অ্যাটমসফিয়ারে যেতে চাই না, যেহেতু আমি চেঞ্জ অ্যাভার্স আর রেগুলেটরি অ্যাপ্লিকেবিলিটি। রিলেশন আসে কিন্তু সেটা কার্যকরী করার মতো খাটাখাটি করে কেউ শেখেও না, কেউ শেখাতে চায় না। আর পলিসি টু টেকনোলজি ব্রিজ, আমি এটা মনে করি যে এই জিনিসটা ডেটা মিনিমাইজেশনের এই জায়গাটা মাথায় রাখতে পারে অনেক সহজে আপনারা পেড সম্বন্ধে বুঝতে পারবেন। সেটা যে নিড টু নো, নিড টু রিটেন, নিড টু আর্কাইভ। যেটুকু আপনার জানার দরকার বা জানানোর দরকার সেটুকুই আপনি জানান বা জানান। আমি একজনকেই বলছিলাম জাস্ট এই কদিন আগে, আমি মানে ওই জায়গায় গিয়েছিলাম পুজো দিয়ে বেরিয়ে একটা গেছিলাম, একটা খাওয়ার জায়গা, ভালো রেস্তোরাঁতে বসলাম। তাই খাবার নিতে আসতে পরে কোনো সভ্যতারিতে এখন তো ট্যাবে অর্ডার করতে বললো আপনার নাম আর মোবাইল নাম্বার। বললাম ভালো কথা, এই দুটো দিলে পরে আমায় কিছু ছাড় দেবেন? বললো না। কেন? দাদা আমার ডেটা, আপনি আমায় খাবার দিচ্ছেন, আমি পয়সা দিচ্ছি, আমার ডেটা নিলে আপনি আমায় পয়সা দেবেন? লোকটা একটু হতভম্ব হয়ে গেল, চলে গেল। তার ম্যানেজার বললো স্যার এটা তো মানে আমাদের নিতে হয়। তাহলে আমি যদি না দিই তাহলে কী করবেন? দূর করে দাঁড়িয়ে দেবেন খাবার? না না, খাবার দেবে, খাবার দেবো, কিন্তু আমাদের তো নিতে হবে। আমি বললাম আপনাকে আমি আমার নাম দুটোই দেবো, কিন্তু কেন আপনাদের দরকার সেটা আপনি খাবার শেষ হওয়ার অবধি বলবেন। এটা বলবেন, একটা ছোট্ট করে জায়গায় লিখবেন, কোনো সই করতে হবে না, সেটা আমায় দেবে না। আমি বললে হবে না, না লিখতে হবে। আমি খেলাম, পয়সা দিলাম, চলে আসলাম, কেউ আমায় নিড টু নো, ওরা জানেই না, আর আমিও জানি। আমার সম্পূর্ণ জানার অধিকার আছে যে ওরা কি কারণে নিচ্ছে, আর ওদেরও সম্পূর্ণ আমার কাছে কনসেন্ট নেওয়ার বাধ্যতামূলক। ফলে আমি আমার তথ্য শেয়ার করব কি না, আমি তো সার্ভিসের জন্য পয়সা দিচ্ছি। আমি ব্যাংকে গেছি, ব্যাংকে আমি বলছি আমার এখানে অ্যাকাউন্ট, সে আমায় বললো তোমার বাবার নাম কি? তাই বললো তুমি কত তারিখে জন্মেছো, আজকের দিনে তোমার বয়স কত, তুমি ম্যারেড না সিঙ্গেল, তোমার নমিনি কে হলো। আরে আমার কোনো, আমি মরে গেলে কেউ তোর কাছে আসবে না, তুই আমার টাকাটা রাখবি কিনা বল। ইস্যুটা কোথায়? এখন সব কিছুই হচ্ছে গিয়ে আধার এনাবেলড ভেরিফিকেশন সিস্টেম আছে, যেটা বলে থার্ড পার্টি অথেন্টিকেশন। তুমি আমার বায়োমেট্রিক নাও, তুমি আমার পরিচয় দিতে যাচ্ছ, কিন্তু এই পরিচয়টা আধার ওকে দিচ্ছে না, ওকে শুধু ভ্যালিডেট করে বলছে ওই লোকটি তোমাকে যে থাম্বটা দিয়েছে তার মধ্যে থেকে ও যে অংশ তোমায় দিতে চাইছে সেটা আমি তোমায় ভ্যালিডেট। মানে আমি যদি ওকে আমার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, আমার ডেট অফ বার্থ অ্যালাউ করি, তবেই ওকে আধার অ্যালাউ করবে, বা ও যদি আধারে রেজিস্টার্ড হয় যে এই কটা তথ্য সে আমার কাছ থেকে দেবে, তাহলেই তাকে আধার করবে। তাই জন্য আপনারা যারাই যখনই সিম নিতে যান, হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি, হয়ে গেছে, শেষ কথা, যারাই যখন সিম নিতে যান আপনারা কোনো ফর্মে সই করে নেবেন না সিম।
অফিস সেই দোকানে যাবেন, আধার ভেরিফিকেশন করবেন, করে সিমটা নিয়ে চলে আসবেন। ইউ নিড নট সাইন এনিওয়্যার, বিকজ সিম নেওয়ার জন্য যে যে রিকুইজিট প্রিরিকুইজিট সেটা ডিওটি ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম আর আধারের একটা কন্ট্রাক্ট আছে, সেই তথ্যটা আমার আধার ভেরিফিকেশন আধার এনাবেলড ভেরিফিকেশন সিস্টেম থেকে AEVS থেকে অ্যাপ্রুভ হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমি যাব, আমার রেটিনা স্ক্যান করবে বা আমার বায়োমেট্রিক করবে, এবং ম্যাক্সিমাম আপনি কোথায় সই করতে পারেন, ওই আধার এনাবেলড ভেরিফিকেশন সিস্টেমে ও আপনাকে একটা প্যাড দেবে ডিজিটাল প্যাডে সই করার জন্য, সেই সইটাও তার কাছে থাকবে না, সেটাও আধারেই থাকবে। ফলে আমাদের প্রত্যেকে যেদিন আমরা জাগবো এবং আমরা জিজ্ঞাসা করব কেন আমার তথ্য নিচ্ছেন, আর কারোর তথ্য নেওয়ার জন্য আমি জানবো যে কতক্ষণ, মানে কার তথ্য নিচ্ছি কি কারণে। নেক্সট হচ্ছে নিড টু রিটেন, কতক্ষণ অবধি সেটা রাখবো। আর লাস্ট হচ্ছে নিড টু আর্কাইভ, আদৌ কি আমার রক্ষা করার দরকার আছে, না রক্ষা করলে পরে আমি ইরেজ করে দেবো। এই কনসেপ্টে যদি আপনি খুব ক্লিয়ার থাকতে পারেন একটা ডেটা সম্বন্ধে, তাহলে ডেটা প্রিভেসি কমপ্লায়েন্স আপনার কাছে বায়ে হাত কাখেল। আমি একটা বিরাট বিরাট সাবজেক্ট যেটা মোটামুটি 3-4 দিন ধরে আলোচনা করা যায় তা না, মানে আমি অ্যাটলিস্ট করতে পারি, সেটাকে আমি চেষ্টা করলাম 40-45 মিনিটে বলার জন্য। এটা আদৌ কিছু বলতে পারিনি। প্রেজেন্টেশনটা থাকলো, প্রেজেন্টেশন যে কেউ ব্যবহার করতে পারেন, আমার কোনো IPR নেই, কারণ এটা জুগার সিস্টেমে তৈরি করা প্রেজেন্টেশন, কোনোটাই আমার তৈরি নয়, নানা জায়গা থেকে আমি যোগ করেছি। ফলে মনের আনন্দের সঙ্গে পড়তে পারেন। আলাদা করে আমাকে রিচ আউট করতে হলে প্রায় সকলের কাছে আমার ফোন নাম্বার রয়েছে, লিঙ্কডিনেই একমাত্র আমি বসবাস করি, সুতরাং যে কোনোভাবে আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। আমি যদি আরও ডিটেলে আলোচনা করার কোনো অপরচুনিটি পাই, আই উড ভেরি হ্যাপি টু। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গড ব্লেস। Thank you, Sri Sanjay Kumar Das, for his thought-provoking presentation. Now we'll take just 1 or 2 questions before ending this session. So if you have any question, you can ask. He is with us for a few minutes. Just one question if you have. Okay. So thank you once again. Okay. When we are installing some software, using that, the first page comes with a privacy policy. That privacy policy we generally don't read, we go at the bottom and check the box. That privacy policy is created by who? That particular company, or they need to comply with some regulatory bodies? Is based out of USA, then it is complying with CCPA, the privacy rule of USA. If it is based out of Europe, then they are compliant with GDPR. If it is based out of Singapore, mostly যেগুলো তো SGPA, এরকম প্রত্যেকের প্রাইভেসি পলিসি। আদারওয়াইজ যদি ওরা ধরা যাক ওরা এমন একটা দেশ এরিট্রিয়া, তাহলে তার হয়তো সে হয়তো কারো প্রাইভেসি পলিসি অ্যাডাপ্ট করেনি বা কদিন আগে অবধি ভারতবর্ষ, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাইভেসি পলিসি। এবার ওটাকে বলা হয় ক্লিক র্যাপ কন্ট্রাক্ট, আমি বা বয়লার প্লেট কন্ডিশন, মানে ওটা ছ্যাঁকা লাগবেই, আমি যদি ওটাকে ক্লিক না করি তাহলে আমি ওটা বেনিফিট নিতে পারবো না। আর যদি আমি ক্লিক র্যাপ করে কন্ট্রাক্টটা সই করি, আমি না পড়েই করলাম, তখন আমি বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই জিনিসটাও বদল এসছে। কুকিজের ক্ষেত্রে আগে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হতো, এখন কিন্তু আমি কুকিজ সেটিংসের রয়েছে। শুধু তাই নয়, আমি যদি রিজেক্টও করি তাহলেও লিমিটেড সার্ভিস সে কিন্তু আমায় দিতে হবে, দেয়। তাহলে সুতরাং আগে যেমন আমি রিজেক্ট করলে কোনো ফেসিলিটি পেতাম না, সেটা এখন বদলেছে। এখন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট টুকুকে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। প্রশ্নটা হচ্ছে আমি যথেষ্ট সময় দিচ্ছি কিনা। যেহেতু আমরা সাধারণভাবে সব কিছুই ফ্রিতে ব্যবহার করতে থাকি, তাই ওয়েন ইট ইজ ফ্রি ইউ আর দ্য প্রোডাক্ট। ফলে আমরা ফ্রি ব্যবহার করতে করতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমরা সব জিনিসটাকে মেনে নিতে শিখেছি। প্রাইভেসি এনহ্যান্সিং টেকনোলজির ক্ষেত্রে একটা সহজ হচ্ছে সবাই পয়সা খরচ করা শিখুন, তাহলেই প্রাইভেসি আসবে। পয়সা খরচ না, এখন ওই যে বললাম তো সেটিংস, ওই যে ম্যানেজ করি, মানে সেটিংসটাকে আপনি ম্যানেজ করলে পরে আপনি দেখবেন ফাংশনাল কুকিজ অলওয়েজ অন থাকে, আর অন্যান্যগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অমুক তমুক এটা অন অফ আপনি করতে পারেন। ইভেন আপনি যদি রিজেক্টও করেন, ও কিছুটা অবধি আপনাকে ব্যবহার করতে দেবে, তারপরে ব্যবহার করবে। Thank you, Sri Sanjay Kumar Das. Now the time for the next session, and I am handing over this microphone to the organizer.
Thank you, Sri Sanjay Kumar Das, for offering us such a charming and interesting session. And thank you also, Dr. Anindo Ghosh. Now we are moving to the next session. In this session, I'd request Dr. Shaurish Shanyal, YC of Government Engineering, Alipur Government Engineering and Management College, to act as the session chair. In this session, we are privileged to have Dr. Shukanto Noshkar as the expert. He is a professor of NCETFEE Kolkata, and he is going to deliver his talk on experiential learning strategies and best practices. Now, I would request Dr. Shaurish Shanyal to felicitate Dr. Shukanto Noshkar. Thank you, Dr. Shanyal and Dr. Shukanto Noshkar. Now I invite Dr. Shanyal to take over the session as the session chair. Good afternoon to all the dignitaries who are now already moved towards the auditorium from the front row. And thank you the host for giving me the opportunity to act as the session chair of this session. Thank you very much. And also to the host of this Leather Technology College for arranging so beautiful a session. Dr. Shukanto Kumar Noshkar, Professor of Department of Technical Education and Management at the National Institute of Technical Teachers Training and Research Institute, Kolkata. He is going to deliver his speech on the topic Experiential Learning Strategies and Best Practices. I'm going for his short biography, short curriculum vitae. Dr. Shukanto Kumar Noshkar is a professor and former head of the Department of Technical Education and Management at the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata. He earned his PhD in Mechanical Engineering from Jadavpur University, along with an M.Tech from IIT Kharagpur and a BE Honours from Jadavpur University. He brings around 28 years of teaching experience at the postgraduate level and has supervised nearly 25 M.Tech theses in manufacturing technology, along with several MBA projects. He is currently guiding 3 PhD scholars. His areas of interest include HRM, TQM and ISO 9000, curriculum development, MCDM, industrial management, OBE, NBA, SCM, educational technology and HR analytics. Dr. Noshkar has also industrial experience as a graduate engineer trainee at Indian Hard Metal SIEL, working in tool manufacturing, tungsten carbide. He has served as the nodal officer for the World Bank Assisted Technician Education Project Phase 3, overseeing academic implementation in northeastern states and contributing to curriculum development. His administrative roles include responsibilities in the training cell, accounts, hostel administration, and participation in selection committees. He has also served as chairman of NCETFEE, Employees Cooperative Credit Society, and secretary of UPSC, and has coordinated curriculum revision and development initiatives. He has published around 15 conference papers and 15 journal articles. He has coordinated MOOCs under AICTE NIEEE, including
Introduction to Technical Education and Essentials of Pedagogy for Technical Teachers Part 2, and has conducted 2 Atal AICTE FDP programs. Additionally, he has contributed to the development of around 20 educational video films and organized mentor orientation programs. He is also involved in implementing the National Credit Framework NCRF for faculty development. Dr. Noskar is an active member of professional bodies such as IST, FOSET, IAER and IPQR. So now with this and with a cheerful welcome to Dr. Noskar, I would now hand over this microphone to him for his deliberation and to continue his session for this particular slot. Thank you, sir. Thank you. Namaskar and good afternoon. On behalf of my institute, NITFEE Kolkata, National Institute of Technical Teachers Training and Research, from 2024 it has been elevated to the deemed to be university under distinct category. And you know that NITFEE is a very unique institute so far that training is concerned for the teachers and management faculty members throughout the country. And as a matter of fact, that it is a very unique one in terms of imparting the pedagogical training. And I am fortunate enough to share my experience while talking about the certain modern and improved teaching learning process. One of the important part that I am going to discuss within a short span of time is called the experiential learning, certain strategies and best practices. And you know that NITFEE Kolkata is having certain experience in terms of offering training related to the pedagogy. In fact, right now I am conducting one program on advanced pedagogy, and even in the morning session I had a full length class today. And you know, after having a session from Mr. Das, my previous speaker, I do not know whether you are excited enough to listen to me. Sometimes it may be boring for you, but I will try to make my program as much as possible enjoyable to all of you. And as already known to you, as already being introduced by the session chair, that my specialization in mechanical engineering. But since my joining over here at NITFEE Kolkata, I am attached in the Department of Management. Initially it was called that Educational Planning and Management, then Education, now it is being renamed as Technical Education and Management. Okay, Technical Education and Management. So most of the time I am offering program on management, that pedagogical and curriculum development and revision is one of my favorite subjects I used to cover, including that MBA, outcome-based education and all that. So based on that, I'll try to share my experience related to that experiential learning strategies and best practices. Now, if we talk about that modern teaching learning process or advanced teaching learning process, nowadays everybody they are talking about that certain techniques including the experiential learning. But what exactly the experiential learning is all about, and how best we can practice that particular concept, that is a very kind of interesting part, and I am going to address this particular issue. If we talk about the teaching learning process, it's normally being divided into 2 parts. One is called the active learning and another is called the passive learning. Okay, the traditional teaching learning process we used to follow is called the rote learning. You understand that? Knowledge base, or giving certain lecture, writing something in the board, whether the students are able to learn or not, don't have any kind of concern. Okay, so to overcome this particular silo, we are talking about the certain teaching learning process which are popularly known as active teaching learning. Okay, and experiential learning is one of them. Experiential learning is one of them. Even NEP 2020, as we are talking about that, in many sections, they are talking about that application or use of such kind of passive learning process, and experiential learning is one of them. Okay. For example, I hope that all of you are having certain idea regarding the application of or even method of problem-based learning, project-based learning, flipped classroom. If you talk about the classroom management situation or management of classroom learning situation, if you talk about these are some of the well-known techniques nowadays people are using or the teachers are using. Okay. Now, thing is that
I am giving the example from that pedagogical point of view. Okay. Now, you know that all of you are having certain idea of the concept of instructional plan and instructional objectives. How many of you are using that particular instructional plan for taking a session? Particularly from the junior teacher, I am talking about that. For taking a session, let's say my topic is called that, experiential learning of 1 hour or maybe 30 minutes duration. So do you feel that I need to have certain kind of preparation in terms of filling certain instructional plan? Huh? Yeah, that is, I do agree that you need to have certain kind of extra effort for that. Understand? Now thing is that I am discussing a topic, let's say instructional plan. I am giving some theoretical exposure on it. Instructional plan has got 3 components. One is called that initiation, then instructional section, then summary or closing section. Okay, so I am just giving the theoretical instruction. And I expect that all the teachers, I am talking from the teacher's point of view, yes, you have understood or not. Now if I say that, no, this is the format of instructional plan, you just fill it up related to the topic, then you demonstrate it. That is called the example of your experiential learning. Instead of discussing theoretical lecture, I will give one format of instructional plan, and after having the preliminary discussion, theoretical concept, then I will let you know that you try to fill up this particular form related to the topic you are going to discuss. Now I will check it whether you are in a position to complete it or not. Okay, that is the example of your experiential learning. Experiential learning is basically you can learn through your experience. I am giving the example from the teacher's point of view. A similar example is called the instructional objectives. Instructional objectives. How to write the instructional objectives? For example, after attending my class, my student or participants will be able to understand something, able to measure something, able to demonstrate something, able to identify something, depending upon the topic. You will have to identify few instructional objectives, and based on that, you are going to teach. At the end, maybe the 5 minutes, you are going to evaluate how many instructional objectives are being achieved. That is called the evaluation. And you know that evaluation is basically 2 types. Am I correct? Evaluation. So to say, this type of evaluation has got 2 major types or category. What are those? Any idea? Any idea? Formative and summative. The evaluation I am talking about, this is called the formative. I am not talking about the summative. After having a discussion of 30 minutes, you are going to evaluate instantly. Got it? So through that particular process, after having certain discussion, I will try to know whether you have understood or not, whether you are able to apply it or not through that particular evaluation process. That is called the formative evaluation. Now, again the example of instructional objectives. There is certain way to write the instructional objective. You need to refer one kind of action verb. You need to refer the topic. Based on that, you will be applying that, or selecting that instruction, kind of action verb. Able to measure is called the action verb. Got it? So after discussing the preliminary concept of the instructional objectives, then I will give one assignment to you. You just select your topic, try to fill out or try to identify certain instructional objectives. Then I will cross check whether you have followed the norms or not. That is called the kind of example of the experiential learning. Another example, that normally used to refer that discovery type of learning. Discovery type of learning. Project-based learning, problem-based learnings are there. One example from my side from the discovery type of learning. You know the Ohm's law? V equal to IR. Now it is a popular experiment, a common experiment related to the physics. Now after you as a teacher, you are just discussing the VIR theory, concept, definition of VIR and all that. And you are discussing the relationship is like that. Got it? Now in the lab or what I say that in that particular lab related to that, now what the student are supposed to do? What the student are supposed to do with the help of the teacher or maybe the lab instructor? What the student are supposed to do? Verify it. Verify it. You will be providing the necessary gadgets. They are developing the circuit diagram and all that. As per the table, they are supposed to identify certain or collect certain data.
and they are trying to verify it, and they will prepare a graph for that, and they will prepare a kind of what is that, a report for that, and finally they will submit it. This is the traditional way. But discovery type of learning says that no, you are not supposed to disclose the relationship. Got it? You discuss the concept V, I, R, and R. Let the student to discover that relationship. Got it? After they will, some student, that through permutation and combination, some of the student will be very successful to find out the exact relationship in the lab. Then you say that yes, whatever you have, that you have identified the relation, that is being there. Long back it was being suggested. That is the example of your discovery type of learning and also part of your experiential learning. There are plenty of examples are there. As Professor Amitav Rai told me that you just give the examples, not discussing the theoretical portion. So I am trying to give that appropriate example. Okay, but it is very important that teachers are supposed to select that appropriate examples. Understand? Referring to that experiential learning. But ultimate objective of this particular method, learn to through experience only. For example, there are a lot of examples. For example, one very tough subject like mathematics. You are discussing some concept, theorems and all that. Now what is the application part of it? Understand? You just give one assignment to them where the formulas, the theories are to be applied over there. Instantly you cross check. The student will try to say what formula I will be using. You as a teacher, yes, I have discussed that, you try to apply that. Maybe it is suitable for you. Got it? So they will learn through that particular experience from the application part of it. Okay. So these are the few examples, and you as a teacher, some of you are very veteran teachers. Okay, you might have your own experience, in terms of giving or citing appropriate example of the experiential learning. But in a nutshell, the experiential learning is basically called that, active way of learning by involving the student, by engaging the student, and through experience they are supposed to learn. Okay. Now there are a lot of issues are there, that certain dimensions of experiential learning. Popular method normally used to refer is called that role play, then field excursion kind of things, where really the students are supposed to have certain kind of exposure. What is the application part of it, and how things are going to be used over there. Another very very live example, that you are discussing certain operating principle of a boiler, for example, in electrical, electronics, or even mechanical also. We are discussing a lot of theories and all that. You are discussing, or even in a board, you are drawing a very good picture and citing that these are the different parts and all that. Understand? And the student will try to understand. And you are side by side referring certain theories and all that. Okay, and application of it. This is one way of teaching. The same thing you can use that after having a preliminary discussion. You just simply use a very short video clippings, simulation kind of things. You just show them. You just see them after having that discussion. They will try to know what exactly is happening over there. Now which one is better? After having your preliminary discussion supported by this, where the learning will take place maximum. Supported by this, obviously. Listening and seeing. Got it? And after that, if it is possible, most of the cases sometimes not possible, if you let them to visit nearby thermal power plant or any other kind of places where such facilities are there, and you let them know what exactly is being there so that the operation of the boiler. So in that case, if you able to provide that opportunity also, you'll find out that learning will be a mastery learning. Now what is mastery learning? Again, it's a context of pedagogy. Mastery learning is what? Any idea? Mastery learning means what? Mastery learning? Mastery learning means that your learning will be a permanent one. You cannot never forget that learning. That is called the 80%. Whatever the things you have discussed, the 80% things we have permanently, is there in yours. You never return, you never forget it. That is called the mastery learning. Okay. So in that case, I'll be discussing certain, the learning pyramid. Understand that through listen only, through see only,
than listening and seeing only and doing. Okay, and you will find out that percentage of learning will vary from a different concept to different concept. Okay, now these are some of the examples or kind of ways that says that you can ensure that experiential learning. Role play, you understand that, but role play is not possible to other class like civil, electrical, mechanical, and hardcore technology oriented. Role play is most of the cases is a management related topic. Management related topic. Understand? For example, we are going to discuss the role of a customer care executive. Got it? You are going to discuss the role of a customer care executive in retail, sale or organized retail sector, shopping mall and all that. So in that case, you are discussing these are the role and all it, but that will be, in a better way you can explain that. Give one situation where some students are supposed to act a different role. Somebody will be acting as a manager, somebody will be acting as a customer, somebody will be acting as an assistant. So, they will try to act as a role, and then you as a teacher, you are supposed to help them. Okay, let's see that what exactly the situation is that, and how you as a customer care executive are going to handle the victim situation. Okay, this is also, a certain kind of role play, but not always it is possible to apply. You have to find out that appropriate, areas and topic where you are really apply this role play technique. Field exam, field visit or field excursion. I have already given you the example, that example of a boiler or sometimes similar kind of things. And like group work, then case studies, then community services, activity-based learning and games. Okay, that the group work, sometimes that you just give the work individually or the group, and try to see that whatever you have mentioned, whether they are going to apply it or not. Okay, so in that case, it may be considered as experiential learning as well. Case studies also, that after discussing in management, after discussing certain theories, and try to identify the certain case studies. For example, when I was a student of IIT Kharagpur, one of my subject who is the teacher from the BGSOM, Binod Gupta School of Management. Okay, and he is perhaps a very well-known figure is Kollan Kumar Goin. I do not know how many of you know that. Very famous teacher, operations management. I am talking about that. Kollan K.K. Guin, very famous teacher. So, so he used to give certain discuss certain things, and in the evening, around 8:30, through mail he used to send a kind of mail that after having this particular discussion that I am giving a one case study, and in that tomorrow 8 o'clock in the first session you try to discuss that case study in front of the whole class and also that some teachers. Got it? This is also another example of your experiential learning. Activity based learning, you give certain activity and try to involve that, how best that activity can be performed or not. And games also in psychology, that psychology, social sciences, management, certain games are also there. The tower building, you understand, the very, very famous game is called the tower building, that student involved, the tower building means there are different blocks are there, different, and each student are supposed to build a tower, and tower to be built by following certain norms. You are not supposed to deviate the norms, and finally you are going to judge that who is going to build a tower very tall in terms of its length. Got it? So this is also another way to inculcate the knowledge of team building, leadership and all that. Got it? So this is also kind of experiential learning and its appropriate examples. These are the examples. I have already told you that a student may participate in service learning projects, then apply course, course concept, help the community and provide an opportunity to job related skills and also developing such kind of skills. And you will find out that different segments are there, internship field work, certain experience from that internship, certain kind of study related to the academic, practical experiences you are having, then a certain education which is called the civic education, awareness, understanding, value and ethics related issues are also there. Then also the engagement, the civil engagement or civic engagement, and certain kind of volunteerism and also the community service. And finally that you are that providing certain service which is called the service learning. So this is also another example of your
what I say that, experiential learning. Certain examples that let me also here, although I have provided many such examples. Going to the zoo to learn about the animals through observations. Observations. That what, try to, that gives an assignment to a student. You go to the excursion or field visit and give me a report. What you have observed over there. Okay, what you have observed over there. That is also one example of your, kind of experiential learning. Going in a garden to learn about the photosynthesis procedure instead of watching a movie about it. You can have certain theoretical discussion, you can watch a movie, then let them go to that particular field and let them have their own experience and to share with you. Hopping on the bicycle, try to learn to ride instead of listening to your parent explaining the concept. This is a very, very appropriate example of your experiential learning. Car driving, bicycle, okay, bicycling. We can discuss theoretically. Okay, so, the student or kids, you just follow this mechanism. Understand? But actually, that will be better when you led them to that particular field. Now, maybe that you are very accustomed in driving in plain land. What about the hilly land? Got it? So let them to there in the hilly areas, and also the area where there are a lot of snows are there, snow. Understand? So in that way, try to give the different kind of situation and let them know and let them learn also through the experience. Okay. Some examples of experiential learning in a classroom setting are field trips, also visiting the museums, cultural institutions. Another example would be through hands-on activities like cooking with the student and making the certain activities together. So these are the certain very lucid or very simple examples. Now, depending upon the topic you are discussing, that what kind of examples you will be citing as a part of your experiential learning, you will have to design or you will have to devise. Understand? And maybe the initially may have certain kind of problem, but over the experience that you can find out that appropriate example. And always try to collect certain feedback from the student side, which will help you to hone your, the skill in terms of referring the experiential learning. Certain benefits, that already mentioned that that normally used to refer that rote learning method, but experiential learning has many advantages. Okay, I told you that if you refer that experiential learning in a proper manner, your learning will be a permanent one or mastering one. Okay, if you try to devise or try to put your appropriate effort. A certain, creating the relevance or kind of creating certain kind of, what I say that relevance related to the topic, stimulus, creative problem solving, time for reflection, learning by mistakes, quicker, learning, more career focused and improvise, maturity. These are some of the benefits. Now today itself, let me refer one appropriate example of, experiential learning. Just I was following certain reels today itself, morning. One school teacher, one lady school teacher, he or she is going to judge the reflex of the student. Okay, some student are, standing in the rear side, and he said that you run and come to me. Okay, and the teacher will, give the direction in terms of hand. And the instruction is like that, this, teacher used to, show the hand, and opposite side the student are supposed to go. Got it? And one by one the student are coming, and the student, the teacher said randomly, raise her hand, randomly. Some students are quite successful, some students are, just, raising that hand in this side, are going this side also. And instantly they are changing that. That is the example of your experiential learning, to judge the reflex action of the student. Got it? Reflex action of the student. Role of a teacher, is very important, that to follow and apply the, experiential learning, and sometimes that you need to have extra effort for citing the appropriate example related to the experiential learning, all that, and it will take your time. Yes? It will take, some additional time. As somebody was talking about that, maybe you said, that while talking about that instruction plan, it will take, maybe the 3 hours time. I am not talking about that each and every topic you are supposed to refer this particular instruction plan
or even experience. Try to find out the certain topic out of the whole syllabus, 4, 5 or 6, topic, and try to, follow the methodology like your, experiential learning with appropriate examples, appropriate examples and appropriate method and whatever it may be. I'm not talking about that entire topic, entire syllabus and all. It is never possible. Okay. Teacher's primary role in experiential learning is to create suitable learning experience and facilitate the learning process rather than the direct instruction. Normally our rote learning talks about the giving the instruction, maximum time, giving the instruction. But in experiential learning, involve them. Along with your instruction, try to involve them. Okay. And certain John Dewey's theory of experiential learning is one of the pioneer in the field of such kind of experiential learning. That everything occurs within a social environment, and knowledge is socially constructed and based on experiences and application of it. This knowledge should be organized in a real-time experience that provide a context for that information. Okay, so these are the some of the that kind of objectives for applying that concept of experiential learning as being suggested by John Dewey as a pioneer in the field of experiential learning. Certain experiential learning and its future, that it is coming in a bigger way, experiential learning, and nobody is going to refer that rote learning or traditional way of learning. Along with other more attractive teaching learning process is, experiential learning is one of them, and it is coming in a bigger way. And I told you that nowadays if you are going to refer that kind of evaluation process, okay, instant evaluation process, like formative evaluation, after discussing 30 minutes, you are going to evaluate them, 5 minutes. So this is also another side of your, kind of benefit of your experiential learning, such that immediately you can evaluate them, whether they have learned or not. Even they have learned, how much percentage of the objective they have learned. Got it? Now this is called the formal or informal. This is also another question. Experiential learning, sometimes most of the cases we used to refer the informal way, informal mechanism, not the formal mechanism. Informal means what? That depends upon the respective teacher. The example you are citing and example I am citing is altogether a different one. So that's why it is not a formal process. That depends upon the teacher's perspective. Got it? So that's why sometimes it is known as an informal mechanism as a part of your experiential, and that depends upon the teacher's selection of the topic, selection of the examples and all that. How do we integrate that experiential learning in the classroom? Recommended methods are like that. Use major project or field experience to guide the learning over the entire course. Use a combination of projects, classroom activities and external experiences. Tie everything together, the all kind of methodology you try to integrate together. Ensure the activities are challenging and also yet manageable. Nowadays, that we are talking about the experiential learning, problem-based learning, project-based learning, okay, flipped classroom. Ultimate objective that it should be enjoyable and participative in nature. Enjoyable and participative nature. That one example that, that from my side, I was taking one class on industrial management for my MTech student, and there was having around 75, students are sitting in my hall, media auditorium, and I was giving a lecture on a particular topic of industrial management. Sir, I'm requesting you to complete it within 5 minutes. Sure. Now, okay, with this example, I'll be concluding my session. Now, that I was discussing on topic of industrial management, and I observed that some students are sitting in the first bench. They are quite meticulous in terms of listening to me, noting the points I am discussing. And I thought that even some backbenchers also, some students are also trying to note it very meticulously. Note it very, Now, a certain point of time, I do have certain doubt that, yes, why those are so serious to writing all the things what I am discussing. Got it? It was around the 75 of student, a huge class. Now I have certain doubt. Then I observed over there. I observed sitting in my class, they are
trying to complete certain assignment which are to be submitted in the next class, and that assignment is related to not to my class, maybe they related to another teacher. And sitting in my class, they are doing like that. Got it? You might have the similar experience, understand? So this is called, kind of your role learning. You do not know whether they are learned or not. So to work on that particular situation, in classroom management, that, try to make an eye contact. Understand? If the student are not attentive, if you try to make an eye contact, in case of huge class, the student will try to make, be attentive. Randomly ask certain questions. Sometimes you are discussing something and even you are asking the student that, tell me what topic I am discussing. Student cannot say. They are, sitting in my class and just thinking something else. Even they cannot remember what topic I am discussing. Got it? So this is also, and also sometimes, popularly, that, you also follow that, taking a pause intentionally. Taking a pause intentionally. For example, constantly I am speaking and 3 seconds I am taking a pause. Those who are inattentive, they will try to find out what are the reason why the teacher is not saying anything. They will try to be attentive. Got it? This is some techniques, I don't know that. These are not a new one. All of you are having certain experience and you are applying these particular techniques. Okay. Yes, please. Okay. This is a very good example that, that some student like PG on UG, or particularly UG, PG student, understand? For example, one topic you are discussing the research methodology, IPR, ethics and all that. You are discussing the theoretical concept and all the concepts are to be applied while writing a paper. The plagiarism issues, the paraphrasing, got it? And try to, find out that, tell them, even your BTech level student also, tell them or encourage them to write a paper, even the 2-page paper. Okay, all the concept you have discussed as a part of a research methodology or how to write, and try to verify whether they have able to, follow all the even elements of the process, whatever you have discussed. And accordingly you can, improve them such that they can understand in a better way. Okay. Am I correct, madam? So I am not going to discuss here, I am concluding over here. Actually from tomorrow onwards I have a international seminar, I am the coordinator. International seminar on women in engineering. I am about to invite you. I got the information from one of the faculty member from ceramic, Partho, and her wife is my student scholar. Okay. So definitely I will invite today itself with time format, day after tomorrow, I mean the last day, in the valedictory session, if possible, you try to be there. If possible, madam. Okay, I will invite you. Okay. So with this, thank you very much for your patience hearing. And I do not know whether it is a good one or not. I will be putting my PowerPoint presentation over here. It is up to you. You can, I will be requesting the coordinator to share all the participants. With this, thank you very much. Thank you very much for your patience hearing. Namaskar. Thank you, sir. So, as a session chair, what thing that I have chalked out from this extraordinary speech of Dr. Nashkar, that experiential learning on which he has talked, it is actually to students to participate. It is a community interaction, getting experiences from real-time experiences like visiting a zoo, museum, like things, social interaction and learning from those experiences, and get some experiential learning that will create quicker learning time, impart maturity, stimulate creativity into the students, problem solving, and more career focused aptitude, and also a creative relevance. So that is the thing that I have chalked out from this entire session. Thank you very much, sir, for your pleasant presentation. Now, from the gentlemen, ladies and gentlemen, and the official directorate officials are present here. If there is any question that you can take one or two for sir, any question from your side?
Yes, they have given a overall ambience. Yeah. Any question from any side on the back? Shukhendu, any question do you have? No. Are you sure? Then I will conclude the session with this. So, sir, there is no question that I believe. Okay. Thank you, sir, for coming here and concluding this session. Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Chattopadhyay and Dr. Shukanta Noshkar and Dr. Shorish Sanyal. Now we are going to the next session. In this session, I invite Dr. Anup De to act as the session chair. And in this session, we have Dr. Somiron Chattopadhyay as the eminent speaker. He is the professor of Jadavpur University, and presently he is in the position of Vice Chancellor of Techno India University. Now I'd request Dr. Anup De to felicitate Dr. Somiron Chattopadhyay. Thank you. Now I invite Dr. Anup De to take over the session. Good afternoon. I take this opportunity to thank the organizer for making me part of this important academic program. Now we have now a very eminent speaker, Dr. Somiron Chattopadhyay. Title of exactly pardon. Title sir. And sir has a short word. Okay. Thank you. I am handing over this. এমনিতেই শুনতে চাইছে না, সাহিত্য বেড়ে গেছে, ফোর্থ স্টক, লোকে পাগল হয়ে গেছে। Okay, thank you sir. এরপর আমি যদি কিছু বলি, বেশিক্ষণ বলি খুব বিপদ হবে। আমার না, I don't have any dependence on any syllabus, কিছু নেই। সুতরাং I can stop anywhere at any point of time. So what I intended to, I mean, I think I gave them a title, but I changed it to a little extent. So I found that the inclusion of AI in education has kind of unsettled many people, including teachers and teaching learning as a whole. So I just wanted to kind of figure out what is that discomforts us. So in that line, I just wanted to have a presentation where I wanted to tell you, I mean, we are all using AI now, so when algorithms learn, what teachers must unlearn. We'll go to the unlearning part a bit later. So to begin with, let us see what is meant by a very obedient student so far. So far, our obedient student model was given a question, asked the question, the exact answer will be spoken by that particular student, very similar to 3 Idiots. Remember the machine definition? I'm very fond of cinemas, so I occasionally refer back to cinemas. So remember the machine definition that was given by Chatur and the definition that was given by Rancho? Zip, up and down, up and down. So unfortunately what happened now is, one day a machine can do exactly the same thing, maybe a little better manner. So we trained the machines in the same way as the students, more or less the same way, and now it's a mirror, right? I have a student here and a machine there, and that mirror is uncomfortable to us. So where is the discomfort? That's what I wanted to find out. Where is the discomfort? The discomfort is in many places, but let us talk about that one by one. First one is a realization, and the realization is we are not always teaching thinking. All of us are teachers, I guess. If not, I mean, all of you are teachers. So if I say that the teachers are not doing their jobs,
I'm very sure that that will come back to me, and it comes back to me as well. Nonetheless, I'm not afraid of it, and I believe that if I'm not doing something, then I should be aware of that. However, for the benefit of everyone's doubt, and to keep yourself out of the loop, I have written down something like always. So all of you can simply think that you are not that, you are in that not always part, and therefore you are teaching thinking. But frankly speaking, if I go to any student and ask them what was taught after the semester examination is over, none of them will be able to answer. By none, I mean less than 10% will be able to answer. So, so we are teaching compliance with knowledge. Now, what machines are excellent at? Rules, pattern recognitions, answer optimization, and if these are the basis of our assessments, then machines win, humans lose. The real moot point here is the arrival of the machine learners reveals that education must shift from testing memory to cultivating judgment, wisdom, context, etc., curiosity. I cannot really out-teach a machine by memorization. A machine can memorize to a much better extent than any of us can do. So we really can never outperform them if memory or even simple applications are your assessment parameters. Where we can actually beat them is the context, ethics, wisdom, purpose, interpretation. All of you are using ChatGPT. Just ask ChatGPT by giving a prompt that I want to create a question paper in which any GPT cannot give an answer correctly. You'll find out that these are the points that the GPT will respond to. That ask in these manners, and it will also do something more. For example, it will say have time per question. Have time per question. So there are certain syntactic parameters, but more important semantic parameters are these things, are asked to interpret, which can be done either way. Asked to find out the context. If those are the questions, then GPTs will not be able to answer that in the most correct manner. We'll come back to what is meant by correct. The gentle truth is, machine learning did not enter this education space all on a sudden. Unlike all of us think that machine learning came just now, all on a sudden it entered. No, it did not enter all on a sudden. We are doing it. We are doing auto-evaluation, we are doing admission shortlisting, we are doing learning analytics, we are doing recommendation systems in bits and pieces, many days for now. To be a little more elaborate on that, it did not arrive just as a subject in the syllabus. Frankly speaking, machine learning as an AI course, coding tools, chatbots, these are some things which has nothing to do with machine learning in teaching. ML first appeared as invisible systems. It was observing behavior, detecting patterns, influencing decisions. Like, for example, you were analyzing the results, right? Of course, you are doing analysis of the results by statistical means. That's nothing but using AI in your education process. So, how did it enter quietly is marks distributions were analyzed, pass-fail thresholds optimized. Of course, when we go for relative grading, we are using clustering. For pass-fail, grades, we are doing that. Internal assessments, trains studied. In fact, more difficult questions are not asked. For example, I may ask, given these questions, which question actually discriminate between good student and a bad student? These are difficult questions. I have a set of questions. Now tell me which question discriminate between good students and the bad students. So these are the questions which markers are consistent. Like in blood, ESR is one marker, CRP is another marker, which are markers for some kind of disease. Which disease nobody knows, but there is a disease. So they are called consistent markers. So the key point is, grades stopped being just evaluation, they became data signals.
Now, recommendation is the other thing. I'm not just going to do that right now. Now, if you look at the university predictions, university rankings, how are they done? They are done by weighting. I mean, some formulas using weights. Almost all of you have done NBA, NAC, etc. So all of you know that the formulas are there, weights are there, and you put them historical data, predictive predictions. Now, what ML contributes is pattern recognition across institutions. I have 5 different colleges. I mean, how do I know which college is going to be, good in the next 10 years? For that, maybe we will be using machine learning. So rankings right now, just not a measure of the performance. They shape the institutional behavior. So what I'm trying to say is machine learning abilities now is not just a number. It is not just a ranking that they are giving. They are shaping institutional behavior. And for example, student dropout risk can be predicted, enrollment likelihood can be predicted, placement probability can be predicted. So the moot point, however, is that if these predictions predict something, then they also take the system towards that. I mean, for example, if the exit polls, not exit polls, opinion polls predict that this candidate will win, this party will win, of course, it actually shapes the voting pattern in a particular way. We cannot help it, but it does. So similarly, if somebody says that, see, I'm seeing that attendance is a problem, plug it. So we are basically not only telling you what is the problem, we are taking you towards that path. Is it good? It will be good if it is done meaningfully. It will be bad if the system is rigged. I can easily increase the attendance in an ERP system just by putting attendance to every student. It is easy for them. So we all know what is machine learning, right? What is machine learning? And most often supervised learning. So we give trillions of data examples to the algorithm. The algorithm learns, that's called training of the machine learning model. And then we ask a question by giving another data. The model responds, gives an answer, and we say that similar is the student versus machine. So all the books of class 7, class 8 are given to the machine. All the examples are given to the machine. Then a question paper is given to the machine, and we ask that, solve it in so many minutes of time. So it does that. So what happens is, there's a huge catch here. I mean, we'll be going there. You see that our teacher and the algorithm will find out. So we have really very different ways to do it. We teach us rules, right? We first teach theory, isn't it? We teach theory and then examples, right? Anybody taught theory to the machine? No. Only examples were given, right? So only examples were given. Nobody taught theory to the machine, right? So we teach rules, and algorithms find patterns in the given set of examples. We explain the exceptions very well. And what is an exception to a machine? Basically, outliers, a statistical behavior. We have an average behavior, and we have outlier behavior. We use intuition to teach, and they use probability to teach. Naturally, we learn slowly, and algorithm learns fast, much faster than any human being can do. And then teacher or a student may forget things, and an algorithm will never forget. So algorithm is not intelligent really. It is not fatigued. It is never fatigued. You cannot see this, right? How does machine learning understand things? And the example was Netflix. I mean, if you look at Netflix, it recommends, no? Anybody, sees Amazon Prime, Netflix, anything like that? No, these are bad things for the teachers. No for the teachers, very bad. Hoichoi, Z5, no, very bad. I have subscription to all of them. Name anything at the times. Name anything, I have all, right? So, if you look at them, the best thing is that it recommends. It never asks you, what do you want? What do you like? Did it ask you ever? No? Then how does it know?
What do you want? You clicked, no? You saw, no? You abandoned, no? So your behavior was tracked. So no questions asked. The way you ask the student, what do you want? How do you do? What is your preference? What do you want to be? And he will definitely give a wrong answer. If you want to hear that he will be a teacher, or he or she will be a teacher, he or she will be said that I will be a teacher, give me good marks. Marks, please. Right? So algorithms do not trust what you say. Algorithms trust what you do. Algorithms never trust what you say. It never asks you what you want to do. But it will trust more what you say. And not bad, no? When Netflix gives you recommendations, not bad really. I understand that there are bad things. Of course, 30% will be bad, but 70% will be, at least you can imagine why it said that. So unlearning part. First, you have to give away control. Control of content. My content. Nothing is your content. Much better contents are available. So the content is with the student, not with you anymore. The pace at which the student will learn, no, not at your control. It's in the student's control. Very difficult to actually swallow, but it is like that only. Gone are those days. I mean, I'll tell you of one person, Somen Chakraborty, who is now IIT Mumbai professor, much less than what he could have been if you look at the positions. But if you look at the biodata, CV a little minute, you'll find out that he has everything: Google, Infosys, Microsoft, everything. I mean, projects, etc., etc. Kind of a hugely wealthy person. So he sometimes was taught by me, so he has a good rapport with me. Now, when he actually entered into any class, let's say he is entering into the class of 3rd semester. No teacher knows more than the 3rd semester courses than him. Yet he never said anything. He quietly was seated, learned whatever is to be learned by the teacher. Of course, there are certain things even if you know, you can learn. But my point is, if it is operating systems, Galvin and Silver Skies has been done by him throughout when he enters into the class of operating systems. And I'm not saying it for him only. You can tell it for me as well. We never waited for the teacher to teach me. Right? So at some point of time, when I was a student in class 7-8, there's a book of mathematics which was published every year by Rashtriya Shikkak Sanghatak Samiti kind of thing. It's no longer valid, I guess. So they used to publish a book in the month of October, November. The book was published, and in December we had a vacation. The examinations are all over at that point of time. Exams are all over, and kind of 1 month of vacation till 2nd of January. And we started a new class at that time. So that month, my task was to find out whether there is any error in the answers of the entire book. And that task was continuous, was given to me for a span of 7, 8, 9, 10. So I did that all meticulously, right? So point is, the pace is not for you to determine. Pace is for the student to determine, you like it or not. Assessment is no longer something that you keep secret. Assessments are formative now. Whether you like it or not, formative assessments basically mean you show them the result, they understand what the shortcomings are, so that they can improve, right? So that's the idea of formative assessments. And the authority, you do not have any authority anymore. The reason being, information is abundant, answers are instant, students learn outside classrooms. And the metaphor here is, so far teachers were gatekeepers, now teachers are navigators. You navigate them along their journey in that subject. You are not a gatekeeper now. That this is what you need to see, 1 hour gone, 1 day gone, done, next. No, not like that.
I may be completely wrong. But that's what the difference between machine learning kind of teaching and traditional teaching that we are doing. That's what I'm saying. Unlearning number 2, the might of one right answer. So you ask me 2 plus 2 equal to 4. Is there another answer? First of all, 2 plus 2 can be 22 as well. Depends on the context. Right? So that's a different story altogether. More important point is, in engineering, as we grow, answers are not really, there's no universally correct answer. So, a design problem, where is an answer? So, actually you need to understand that there is no one answer. So, if a machine learning algorithm gets an answer which is wrong, what does it do? Does it cry? No. It adds it to its database, that's it. It trains. And what we say to our student, this is wrong, never learn it, etc., etc. Right? So that is something a difference between, as I said, ML thrives on multiple interpretations. And our education tends to punish them. Wrong, cross, 0. Let me tell you one more story in my childhood, class 2, not mine. Singular, plural, standard things they used to write. So singular was 3. We are asked to tell the plural. So we wrote trees, and we are good. Correct answer. Someone wrote forest. Incorrect. However, our teacher gave, he was actually called, kind of recognized, and then said he will later know that it is a collective noun, it is not really a plural. But that you understand, plural to tree, semantically is a forest. You are right. Let me tell you a very recent story, very interesting story. In এই যে বিদ্যানিকেতন নাকি একটা আছে আমাদের বিদ্যাভবন, হ্যাঁ বিদ্যাভবন, তো my colleague's son reads there, studies there, so he was asked to write an essay on life of a fairy. So what did he do? He wrote down the life of a fairy-wala. Done. English and Bengali. Fairy, boat, but he wrote life of a fairy-wala. Fairy-wala. Right. His mother scolded him. Did not beat him, but nowadays you cannot beat. Posco, you cannot beat. So scolded him right and left. At the end of the day, when marks came, he got 6 out of 10. So the teacher understood that here is something interesting for the student. Nonetheless, cannot be ignored just like that. So many people would have just crossed and gave 0. I'm very sure. So that's what I'm saying. And when I say education punishes them, etc., etc., do not take it personally. Really, that's how our education system is. After all, had it been I would say class 10 question, class 12 question, public examination question, then the teacher could not give marks because the standard guidelines will be flouted. Right? So we are inconstants. So never take it personally. Of course, I am a teacher, so all that bad things I'm saying goes to me as well. The double standard is, as I said, if anything wrong, deviation is labeled as wrong, confused, needs improvement, the assumption is the student must change to match the knowledge. Fixed syllabus, canonical truth. Do you know, how many of your students read in ICSE board? Anyone? Student, your word reads in ICSE board? None? Done, na? Yeah, so you will find out, when I was a child, I was a student, I was told that never ever write something in, English question. So never ever write things from the book. Write in your own words. What is said here? Only quote. Give more quotes, more marks.
Why? Because teachers cannot assess. They will be given those quotations. And if I am wrong, just tell me. Someone challenge me. I'll take you to the teachers. So this is. I was shocked when my daughter said that in class 10. That's when I gave. There was a teacher for her, tutor for her, and this was known to me. I was really shocked. I always told her to write in her own. And then I come to know that the Shakespeare drama play has to be quoted. আমি মিথ্যে বলছি না, একদম সত্যি কথা। তোমার মেয়ে এটাই পড়বে, দেখে নিও। এটা কোথায় চলে এলাম আমি? এসব কোথায় চলে এলাম আমি? So that is what it is. That's the double standard is. Teaching equals telling. It was always like this. Now we need to remember it more. Like I need to teach. When I teach, I need to tell a story. Teachers is like telling stories. Teachers is not like giving you a gyan. No one would like to have gyan. You make some, tell a story, they might learn. So, algorithms never explains first, they observes first. So, I think that's what algorithms do not start with the rules, they do not begin with definitions, they do not assume prior understanding. They are shown examples, they see inputs and outcomes, they infer patterns and statistically. So they are not instructed, they are exposed. So they experience first and then they sit for the exams. They themselves find out the rules. Question is, so only after observation does the system act. So the point is, the same point. So algorithms trust experience before theory, education trusts theory before experience. That's something that I believe. So machines learn by watching the world, humans are taught by being told about it. Algorithms learn by watching the world, it sees the world, while humans are taught by being told about it. Right? So these are the differences. Number one is assessment. Assessment, change assessment style. Think about recall versus listening, open book versus closed book, process versus output, because your exam system is failing. It's not the students are failing. Your exam system is such that they are failing. আমি বললাম যখন বলবে তো let me go here. So our exams, these are the exams. Exams are, why exams are like this? RTI. I gave 5, I got 5, he got 7. Why? Now best is that structured question, structured answer, and then algorithms will win. Of course will win. So predictability, standardization, ease of evaluation, like English have many codes, so I'll give you a number of codes. If those codes are there, give marks, else do not give marks. Easy. So that's one thing. So this is something that, this metaphor you can see, the syllabus is the map, learning is the journey, algorithms is the terrain. We talk about coverage. No, coverage, 90% syllabus coverage is nothing if you did not generate curiosity out of it. And so I'll skip this because of time, we'll find out later on. And these are good things to learn. I'll go back to the last slides. So finally, we are using the blackboard. No, when I write on the blackboard, it doesn't learn. But now with AI, you have a blackboard that learns. Right? So the blackboard receives chalk, holds content, does not question, does not respond. It's a passive surface so far. And now, for centuries, it listened silently,
it learns back. The question is not whether the machines will learn, the question is whether the teachers will. Machines will learn. It will continue to learn. My point is whether the teachers will. In the age of machine learning, teaching is no longer about knowing more, it is about understanding better. This is true for coding, this is true for engineering design, this is true for writing poems. So that's, I think, all about my part, right? So do you have any question? দেখো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না কেন বলো তো, ওরা আমায় বাইরে গেলে মারবে। Sir, my question is, in the classroom, should I use ChatGPT? No, I have no. I might have little experience. I was taking one Viva for the students. At that time, I asked the definition of inductance. And many of the students failed. Then I asked, which book you have studied? Then my colleague said to me that they have not studied book. They have learned from ChatGPT. আমার তো 48 বছর। আমি এসব এক্সপেরিয়েন্স জানি দাদা, সব ভুল লিখছে চ্যাটজিপিটি, আগে বলতে পারতো, ধীরে ধীরে কম বলবে, ওসব আমি জানি। আমি চ্যাটজিপিটির কোনো আমি পয়সা পাবো না।
So as we are already very late, so I conclude the session here. Okay. Thank you so much, sir. It is both an honor and privilege to witness the excellent presentation cum seminar of Dr. Somiran Chattopadhyay, sir. এইখানে রাখা চলবে অ্যানাউন্স করবো তো Today's sessions have truly reflected the depth of knowledge, innovative mind, and collaborative spirit that drive our field forward. The valuable ideas and discussions shared by our esteemed speakers will undoubtedly inspire future study, research, and practical advancement. Thank you, Anup sir, for felicitating him. Now I take the privilege to invite our esteemed guests to kindly grace the dais and take the role of session chair. Dr. Shiv Shankar Saha, Professor of Electrical Engineering Department, Kollani Government Engineering College. Sir, please come. And our next distinguished speaker, Dr. Subhashish Bhaumik, Professor of IIEST Shivpur. His presentation is based on learning with design thinking for an innovative problem solving skills for the future of transforming education. Now our session chair will say something about, sir. Yes, a very good afternoon to all of you. So it gives me immense pleasure to introduce our distinguished speaker, Professor Subhashish Bhaumik. Dr. Bhaumik holds B degree in mechanical engineering and ME degree in production engineering. He is currently professor in the Department of Aerospace Engineering, IIEST Shivpur. His research interests include mechatronics, robotics, industrial automation, assistive drives, rural technology, innovative productive development. He is having more than 100 research publications. He has so far guided 9 PhD theses. He is associated with many administrative bodies, a member of many
international agencies. So, with this very brief introduction, I welcome Professor Bhomik in today's session. I am sure the topic he will be presenting will be very much beneficiaries for the researchers and the faculties as well. With this, I welcome again Professor. Please, sir, it's your dais now. Yes, just before. Good afternoon, good evening to all of you. Okay. So, this is the last session today. Okay. And from the morning you have listened number of talk, and all are basically targeted towards the better education systems of India as a academic institute, if I consider it. So today's my topic is on project-based learning with design thinking, okay. Fostering innovations and problem-solving skills for the future for transforming education systems of India. This project-based learning, this particular concept is not a new concept, okay. In all our academic program, at the end of the last semesters, like in the 8 semesters or maybe right now from the 7 semesters onward, we have a project, and the project carries some credit marks, okay, 4 credit, 8 credits, like that. Now what we are discussing today, there is a difference between the formal type of project that the students undertake at their end semesters examination, at the end semesters of their study, and the project-based learning that the students go through in each and every subject whenever he or she goes through the subjects. Either it may be of a theoretical type of subjects or maybe of a practical or experimental related subjects. So there is a, like in today's rapid changing world, the educations must evolve to prepare the students for the challenges they will face, and these challenges is not only coming from their career's point of view, but this is also coming from the community's point of view. So there are different types of approach at there, like project-based learning, which is known as a PBL, hands-on type of experimentations, real-world project type of work, which basically encourage the critical thinking process, collaborations, and problem-solving skills. Probably, this type of attitudes is not there whenever we give a problem, a given project to the 7 semesters or the 8 semesters to the students. Mostly, that problem-solving is, practically speaking, it is depending upon the technology only. But in case of a problem-based learning, there are certain other activities are there which basically makes the students a more matured students only, who can take care the problems of the society, and also he can take care the industry related problems very easily. So today means this particular project based learning process, it can be subdivided into 4 or 5 different topics, like a real world project experiences, design thinking, industry academic collaborations for this project based learning, integrating the projects into the curriculum's activity, evaluations, rubrics for this project based learning, how to evaluate this particular area, project based learning areas, and the project based learning, how this project based learning knowledge can be converted into a research integrated teaching. Now as we know that we are moving towards industry 4 to the industry 5. Similarly, our academic engineering education system is also moving from the education systems 4 to the education systems 5. And
whenever we are moving from the industry 4 to the industry 5, the sustainability effects, the ethical behavioral effects is coming very prominent in case of a industry 4 to industry 5, where we are basically introducing human involvement into an education, in the industrial sectors. So similarly, here in this case of industrial, in the engineering education systems, when we are moving from the 4 to the moving towards the 5, it is basically the student-centric education systems that we are going to introduce. This particular slide is very important, okay, and this is very prominent after this COVID period. Now there are certain convergence of, what is the convergence of? Convergence of people, convergence of technology, convergence of finance, the convergence of the open source sources. Like now the people are basically the net generation people. Without the internet, we cannot spend a single time. Like we are working, we are basically a mobile workforce who are ready to work 24 hours a day, 7 days in a week, 365 days in a year. Like then the giga economy, which is basically a freelancing type of activity. Hardly we understand right now the students, the meritorious students, they are not interested for any kind of job, industrial type of job. Rather, they prefer to go for a freelancing type of activities. Online learning, earlier it was not there at our time completely, it was completely absent. Now the online and the offline mode is moving in the parallel directions. In the parallel it is moving, and maybe it may happen, maybe a few years after, maybe the online education systems will be becoming more prominent compared to the offline systems. Sharing, not owning. Whatever the knowledge earlier we gathered, we have a conception that we should not share that knowledge. But the generation of the students who are passing out right now, they have a habit of sharing the informations with each others. Then the sustainability, never thought of. Earlier we never thought of the sustainability aspects of our study. Now the sustainability is taking the prime role in all our innovations activity. Now if you go into the technological aspects of it, the technology that we are taking the help right now, it is a broadband or the Wi-Fi kind of technology, cloud computing, Internet of Things, IoT, AI, ML, autonomous systems, smart robotic systems, virtual reality, augmented reality, mixed reality, 3D printing, 4D printing, blockchains, nanotechnology, quantum computing. So these are the new technology. Mostly this is connected with the computer science. But anyway, we as any branch of engineering has to study these particular subjects, otherwise we will become obsolete. Similarly, in case of a financing point of view, we have a micro-lending, crowdfunding. Crowdfunding systems has been introduced, blockchains, mobile money transfers. So these are the new concept that has been introduced in the finance section. If you go into the Indian innovation kind of systems, Indian innovation, the positions of Indian innovations, we find that the India is basically the third largest startup ecosystems. We are maintaining it. We are emerging as a startup nations. 72,000 plus startup activities are there as on August 2022. Then the youngest startup nations in the world, where the 72% of the founders are less than 35 years of old. India is achieved the 40th positions global innovations ranking. India is the third largest education systems, where there are 63,000 plus higher education systems are involved, which is basically dealing with the 40 million graduate people per year. We have a national education policy, which is 2020, which takes care of the research, innovations and entrepreneurship activities. We have also the national innovations and the startup policy, which has been introduced in 2019. So there is right now, there are a lot of challenges our academic institute and the universities are facing. And there are a lot of questions marks has been arised by the, in the mind of the students, and they are asking a lot of questions, urging for the transformations of the education systems of India. So as an educational institute, we have to respond to this call of the students, changing in our transformation systems, educational transformation systems.
Like we have to respond, we have to enhance, we have to contribute, we have to simulate, we have to adapt and be competitive in this particular market of academic market. If you see that how the education systems of India is categorized, or what are the theory plus the practical aspects of Indian education system that has been proposed in the NAP systems, we find that the 50% is covering 45% of the total course as a theory part, and then from the practical point of view it is contributing 45%. And there is also a concept of honors and the minors has been introduced in the NEP systems, which is taking about the 10%. So if you see the project part of it, it has only the 10% project that has been introduced. But nowhere it has been mentioned that this particular project will be of a project-based learning type of systems or not. It is practically, it is a kind of internship type of projects work. The last 2 semesters project work that is considered in this particular practice-based learning process. So this is the education systems, theory to practice, translation systems. Okay, so the theory part is taken by your teachers in a large class, and the practice is basically taken by a group of assistant people will be there, and there will be a small group of students, and they are basically discuss the problems and will find the solutions, necessary solutions, which is known as a project-based learning systems. So there is a difference. You can also see there is a difference between the project-based learning systems and the traditional learning systems. There is a difference in the curriculums, then the participation process, emphasis, and collaborations, and in form of content, and in form of assessment of this kind of project-based learning and the traditional learning, how the this evaluation process takes place. There is a difference between these two. In this particular process of project-based learning, one important thing or important aspect that has been introduced is known as design thinking. So whenever actually practically when the students they solve the problems, like a last semester's project work problem, probably they are not considering the design thinking process. Now this design thinking process has been introduced at the very initial stage, so that whenever each and every semester the students will go through this design thinking process. There are certain question mark is there regarding this design thinking process. Say for examples, how to increase the visitors in the zoo. Probably you visit to a zoo and then find that there is a less number of visitors are visiting a zoo. Then the problems may be, the design thinking problems may be, how to increase the visitors in the zoo. Similarly, in case of a shopping cart in a mall, development of a shopping cart which will basically serve the purpose of the visitors or the shopping people in a mall. Then how could one create a scanners experiences that the children would love? In most of the cases what happens, there are scanning systems are theirs, CT scans machines are theirs, and these CT scans machines has, practically speaking, it takes care the adult. There is no provisions for the young people or the child people. Now whenever they are exposed these kind of scanning systems, basically they get fear. So how this CT scan machine can be designed, or apparently how a CT scan machine or the X machine should be looks like, so that they are the students or say for the children, they will not have a fear to go through this particular type of scanning machines or the scanning systems. So our task is how to convert this type of CT scan machine or the X-ray type of systems or the MRI scanning type of systems from the experience of terrifying experience by the children to the terrific experience by the children. Then the design of a product, okay. Then design of good, okay, this is all not required. So in case of a project-based learning, actually you can see that there are 5 steps are involved, like investigate the problems, then the research, apply the research concept, then create a product, then present or share this idea or the concept, then also present and share it to the external agencies,
and then whatever the feedback will be theirs, so that is basically it will act as a reflect, revise process, and then again one has to go into the investigation problem. So these problems will be basically, it is a circular type of systems. So unless and until you people are satisfied, the students are satisfied and the teachers, the guide is satisfied, or as long as the community is not satisfied, the users are not satisfied, one has to go through this particular circle process. There are different types of project-based learning systems, like a annual science fair, it is one kind of project-based learning systems. Then community service related projects, this is another project-based learning concept. Business simulations and the entrepreneurship workshops, introductions of this is another project-based learning systems. And the STEM challenges and the robotics competitions, mostly the students participate in this kind of competition systems. So the process through which the students goes through before they participate in the competitions, and also during the competitions, whatever the experience they gain, this is practically, this is known as a problem-based learning. This is all about this design thinking process, and design thinking process is considered as one of the steps for this project-based learning. Actually, in case of a design thinking process, or whenever a student is practically solving some problems in the project-based learning, there is a concept of head, heart and hand, use of these three parts of the body. Now, whenever we are solving any problems, the first question is whether we are utilizing our head, that means the brain activity, intellectual activity, whether we are taking or whether we are going through some intellectual activity which is basically responsible by the head systems. Now there is also, we have an heart and we have an hand. So practically speaking, unless and until our heart is involved in designing a systems or finding out the solutions of a problems, whatever the problems solve, that solved problems will remain as an unsolved one. Nobody will be able to use it. So before we take up any product or anything in the market, the first question that is arised in the developers' minds, that whether there is a demand of such type of things or not. If there is no demand, but you thought that it will be an innovative type of things, then you can do it. But ultimately what happens, this particular product will not see the daylight. Nobody will use it. So that's why if you are using your heart, from heart, whether you are conceiving the idea, solutions of the project-based learning process or not. So that is also an important issue. Then the third one is the use of the hand. As we are using our head, we are using our heart. At the same time, whether we are using our hand for solutions of our problems. So if you can utilize these head, heart and hand rigorously in a collaborative way, simultaneously if you can use it, whatever the solutions you will provide through the project-based learning, that will be the best solutions. This is basically the Bloom's taxonomy that will be used for evaluations of a project-based learning. Actually, in case of a project-based learning, a small problems will be defined, will be provided by a faculty members, by a teachers who is teaching a particular subject. Say a particular modules has been covered by your teachers. After that, a particular problems will be given based upon the module that has been covered by the particular teacher in that particular subject. And then the evaluation process goes on. There is a Ministry of Education, Government of India has introduced one program which is known as CBDE, capacity building in design and entrepreneurship. And IIST Shibpur is part of that, and we are also participating in this particular programs also.
And this particular program is basically dedicated for development of the entrepreneurs, okay, mind settings among the undergraduate, postgraduate, even for the PhD students. So this is divided into, like say for example, the undergraduate students, the first year, second year, third year and fourth year students. Okay, so first semester, second semester, third and fourth semester, what type of problems they needs to solve under this project-based learning. So that is defined, and what are the competencies that is needs to be developed among the students. Okay, like say for example, they must have a good observational power. Okay, and then in the semester 1, in the semester 2, they must have some sort of proper listening techniques. That means they must develop a techniques for listening of the others. Like they should have an empathy, they must have a collaboration techniques or mind setting, they should develop it. In the third semesters, it is the problems, abstraction problems or structuring problems, how a problem needs to be structured, so that knowledge they should have. In the fourth semester, they should go for a ideations problems, okay, and they must create some sort of creative solutions, divergent, convergent type of solutions they must produce, they must develop it. And the fifth to eighth semesters, they must strengthen their competencies in the semester 1 to the semester 4. So this is basically considered as a part of project-based learning systems. Now, better I will show 2-3 videos only. This is an activity we have given to the students, okay, for development of a blimp systems. Okay, blimp is basically is equivalent to the quadcopter type of systems. Drones is basically is a kind of drone systems, but the look-wise it has a something different look-wise. Okay, now this was given as a project to the students, and you can see in this particular video also, you see that the student is holding something, and then as there was a flying elements was there, some propeller unit was there. So the propeller has developed some sort of thrust, upward thrust. So the object needs to be gripped properly, but instead of that, the student was gripping it with a very feeble force, and that's why the object has been fly out from the hands of the person, and some accident may also happen. So this is an experience, like, okay. So unless until the students will work with this kind of problems, the students will not be able to understand that what type of forces has been developed when a high-speed motor will operate. So whenever a motor will operate at a very high speeds, okay, then what type of thrust has been developed by this motor, unless and until they hold it, okay, with the proper force, it may happen that it will fly out of the student's hand. So this is one activity. Then the next activity is like that the students has developed this kind of model. Okay, so they have developed this kind of model systems. Initially what happens, they develop this particular model, aeroblimp model, and it was filled up the helium gas, and then they first initially they design it and then fabricated this one, and then they tried to make it fly. Now whenever they went for the flying, it has been happened that it was not flying. Okay, now from the observations also we understand that the design was not proper. So what happens here, some of the factors that the students has not considered during the design phase, and that's why it was not a success at the first instance. So the students has made it, means corrected this, modified it, design changes they have done it. Okay,
And then after that, they tried to make it fly, and it was happened that it was flying at that instant. So we learned a lot of things from the flying of this kind of objects. Okay, this is not a very easy task, and a number of group of students was involved. It was like a group projects to the students. It's a project-based learning. Okay, so initially from the concept part, and then design means the literature survey, and then starting with the design part, then talking with the users. They got the feedback from the users also, and then ultimately they made it, and they were successful in flying these particular objects. This is ultimately they got the success. And the main purpose of this type of systems was there, that whether it is possible to apply this kind of devices for the surveillance purposes. Okay, India has a border. A very lengthy border is there, and it is not possible to put the security people at each and every border station. So whether we can make some sort of beam type of this kind of devices which will fly at a certain height, and which will have a camera at the bottom, and it can see from the top, it can see, and whatever it will see, that video will be captured, and then it will be transferred to the control station, so that the necessary action can be taken if somebody is trying to enter into the India border from outside. Okay, so this is basically a power glider. This is another one that make a longer flying duration is a using gliding technique, but this is still a it process has some that how to propelling make mechanism also. and So this is the controlling channel. So I am aircraft fly turning on the remote control. Now, So this is I am the turning designing on of the left and aircraft, right, this kind and of that radar is flying making some objects, motion. not a very And this easy is the task. elevator motion. Okay. Now we try to give And this this is the kind of throttle. knowledge, They are which is pushing known the as an car, aero pick modeling. up. Okay, so the students are exposed to making the model Okay. of an So I am aircraft, giving the expert for and Think they making start it with fly. some paper, just a This simple system. paper. So how to design a paper, how to cut a paper, and then they will try to glide it. Okay, so they will try without any actuator, without any motor, without any power, how to make a paper cutting and cut the paper in a particular orientation, particular directions, with a particular feature, design features, so that it will be able to fly, make a glide for a certain distances like that. After the students get this kind of knowledge or the informations, hands-on type of training, then we give some sort of like a, say for example, the foam type of foam. We provide the foam to the students, and the student has to cut the foam in a particular directions, in a particular profile. They cut it in a particular design, and then they also make it to fly. And ultimately we made this kind of objects. This kind of objects we make it. Okay, and the students, you can see that the students is basically observing it, how to fly it, because controlling of such type of systems is not a very easy task. It requires some sort of expertise. Okay, and like say for example, the way we learn how to ride a bicycle, okay, how to drive a car. So similarly, for this kind of systems, learning is essential. Okay, and initially for a number of times it may happen that you will not be able to control it in a proper way, and ultimately it will hit the surface and it will damage it. So we give this kind of we try to provide a better understanding to the students, okay, better knowledge to the students through this kind of project-based learning systems. We also encourage the students to participate in different competitions, because unless and until the students participate in the competitions, okay, so their body language will not change. Okay, so once they get a what I say, that the feeling that they have the power to solve a problems, okay, when they can prove themselves that they know the technology and they can also solve the problems, then you will find that their body language is completely changes. A confidence, they will have a confidence. So to have a confidence building, it is necessary that they must also participate in the project-based learning, and they should go through some rigorous process, training process,
standardized process they should go through. Unless and until they go through this standardized process, it will be very difficult for them to develop the confidence in solving any technical or non-technical related issues or related problems. So, one thing I can only say that there is no other alternatives of this problem-based learning. Okay. And theory part, it is expected that students will learn the theory part. And most of the cases, the students will be given some problems. They have to solve it. Either they can solve it in the institute when they are in the institute, or when they will go back to the hostels or the residence of this. Okay, so they will try to solve it. Through this problem solving, actually they will learn the theory as well as the practice they will learn. And they will develop some sort of skill, both hardware skills and the software skills, and they will find themselves suitable for the industries. So industries, they will not be able to tell that our students do not have any skills. In most of the cases nowadays, whenever a company comes, they say after the recruitment process is over, okay, they said that your students do not have any skills. Okay. So the skill development is necessary, but at the same time, it is also necessary that the students must have a solid theoretical background also. It is not only that they will have some sort of practical knowledge and then they will not have any theoretical background. With that also the students, with that also will not be able to proceed further. Okay. So the theoretical backup, it is essential. There is no substitute of this theory. But along with that, earlier time when we pass out, only if I know the theory is good enough to get a job, okay, to get the success in the professional life. But now we find, along with the theoretical aspects, the students must have a practical knowledge also, and then only the students will find a suitable job or will find some sort of good positions in the society. So both the knowledge of theory and practice is essential. Not only the practice, not only the practice. Theory is also, we have to keep it in mind. Okay. So thanks to the organizers for giving me an opportunity. Okay. And if you have any questions, then I can ready to answer it. Thank you, sir. Very nice presentation on project-based learning. Yes, the last line that you have mentioned, in addition to solid theoretical background, skill is very much essential. This line goes with the theme of NASSCOM's 25 report, that beyond disruption, staying future ready today. So if our students can earn the skill, then they will be more acceptable to the industries. Now, any questions from the audience for the speaker, or if you have any, is it? Yeah, sure, sir. Mechatronics and robotics areas, and he has also guided lot of student projects, PhD projects, MTech projects. So I am also his very good friend. So it is a very nice presentation, and he's showing the students how to learn, how to develop the things. Thank you for that. That is the actual engineering. Theory as well as hands-on training is very much essential. That I also feel. Thank you, sir. Thank you for your nice presentation. Thank you. Thank you, Shubhashish Bhomik, sir. It is my proud privilege to invite our distinguished session chair, Dr. Shiv Shankar Shah, sir, Department of Electrical Engineering, Kollani Government Engineering College, for felicitation purpose. And now I would like to call Dr. Subhash Barman, sir, to felicitate Dr. Shiv Shankar Shah, sir, for the session chair. Thank you, sir. Thank you, sir. As we conclude, let us carry forward the knowledge we have gained and translate it into meaningful action. I extend my sincere gratitude to the organizers of Jalpaiguri Government Engineering College and Government College of Engineering and Leather Technology, distinguished speakers, and all participants for making the seminar a grand success. Let this not be the end, but the beginning of new ideas, collaborations, and innovations. Thank you all. Good night.